Morning, sir. We welcome the Honorable Chief Minister for the third Collectors Conference, please. Good morning. So, good morning, sir. With your permission, I request the respected Chief Secretary to greet the Honorable CM with a bouquet on this occasion. Chief Secretary to greet the Honorable Minister for Revenue with the bouquet, please. Thank you, sir. With the permission of the chair, sir, we will start the today's proceedings. Good morning to all of you. I extend my warm welcome to the Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, for this third Collectors Conference, which has been reformatted and wherein all the district collectors are going to present their district action plan. I also extend my warm welcome to the Honorable Revenue Minister, Shri Anagani Satyaprasad Garu, Honorable Finance Minister, Shri Payavalu Keshav Garu, respected Chief Secretary, Shri Vijayanand Garu, respected DGP, Shri Harish Gupta Garu, Honorable Ministers of the Cabinet, Senior Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries of the departments, and also the team of the CM's Peshi, headed by the Special CS, Principal Secretary and Secretaries. With this welcoming, I also add on to welcome the print media and also the electronic media which is covering this program on this occasion. Last but not the least, I extend my warm welcome to all the district collectors who are in the process of preparing their action plan based on Vision 2047 of Vision Andhra, and here wherein they are going to lead that, where they will also be a leadership and learning are indispensable to each other. I think that will be the process with which the leaders who are at the district collectors will be heading this kind of a program. And we should always remember that the growth and development of people is the highest calling of leadership. And with this orientation, they have come with their vision of their district plan to be presented in this third collectors conference with the development model based on the P4 paradigm of the government of Andhra Pradesh. With that welcome note, sir, I would like to close in the words of Bill Gates. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. And I take this opportunity to look forward to the Honorable CM, who will empower all the officers here who are on this occasion by giving his visionary model, which will be taken forward by the district collectors who are attending this conference. Thank you, sir. Yes. Now I request the respected Chief Secretary to address the gathering. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable Ministers, Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries and other esteemed colleagues, District Collectors, representatives from media, a very good morning to all of you. I welcome you all to this third Collectors Conference. Today we are gathered here to collectively deliberate and brainstorm our progress, challenges and the roadmap ahead for achieving the ambitious goals of Swarnandhra Vision 2047. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, we established a mechanism for structured periodic engagement between collectors, secretaries and Honorable Ministers
through these conferences to ensure seamless execution of government policies and monitor outcomes. We are transitioning into a result-oriented governance framework with a sharp focus on people-centric development and sustained economic growth. This conference marks a significant shift in approach, with collectors leading the discussions by presenting their district action plans for the financial year 2025-26. There are district in-charge officers mentoring the district collectors for the conference, and there are zonal in-charge officers of the rank of special chief secretaries mentoring and overseeing their respective zones. Each collector will be outlining their district action plans, listing their planned activities, targeted outcomes, and implementation timelines for the coming year. They will also explain the growth target, challenges, and solutions, particularly identifying the factors that could hinder their growth of achieving 15% plus GSDP growth and proposed measures to overcome them. District specific issues requiring government intervention also will be highlighted by the district collectors, specifically mentioning the critical challenges that initiate state level policy support or administrative intervention. Before collectors present their district plans, we will have insightful presentations on key governance areas by the concerned secretaries to ensure a structured and informed dialogue. This will include Vision 2047 and GSDP growth strategy, to understand the short-term, medium-term, and long-term economic priorities, WhatsApp governance and positive public governance, strengthening the real-time service delivery and proactive administration, grievance redressal status, reviewing mechanisms to enhance citizen satisfaction, land matters including survey of lands, addressing the critical land administration challenges. In addition, looking into the present conditions, there will be a presentation on seasonal conditions and crisis preparedness. And in recently, Honorable Chief Minister in the Assembly has announced 10,000 rooftop solar systems for each Assembly constituency. There will be a presentation on that. Further, giving focus to the welfare measures, there will be a presentation on social welfare, tribal welfare, BC welfare, minority welfare, women welfare. And as a total, the planning department will conclude this presentation with their presentation on P4. So as we embark on this journey, we must align our efforts with the government long-term vision, that is Swarnandhra 2047. The Honorable Chief Minister has laid out a strategic framework built on the P4 model, where public, private, and people's participation is essential, ensuring that governance is not only efficient but also inclusive and collaborative. District collectors, as the primary drivers of governance at the grassroots level, have a crucial role in translating policies into tangible results. This conference is an opportunity to share the best practices, identify the bottlenecks, and propose innovative solutions to accelerate Andhra Pradesh growth strategy. As we proceed with the presentations and discussions, I request each one of you to bring forth well-researched and action-oriented presentations. Our collective efforts today will pave the way for informed decision-making and policy formulation, keeping in mind the larger goal of making Andhra Pradesh a model state in governance and development. Thank you. Now I call upon the Honorable Minister for Revenue to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జరుగుతున్న మూడో కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్కు విచ్చేసినటువంటి స్వర్ణాంధ్ర 2047 సృష్టికర్త, దేశంలోనే మొదటిసారి వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ను ప్రవేశపెట్టి పరిపాలన నూతన ఒరవడిని సృష్టిస్తున్న నవ్యాంధ్ర రూపశిల్పి P4 పథకం ద్వారా పేదరికంని సమాజాన్ని నుంచి పూర్తిగా తీసేయాలనే కంకణం పెట్టుకున్నటువంటి గొప్ప కార్యసాధకులైనటువంటి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వానికి వెనుదన్నుగా నిలిచి కూటమి ప్రభుత్వం మరో 20 ఏళ్లు ముందుకు సాగించే తన విశాలమైన ఆలోచనలతో నిలబడినటువంటి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు మనలో ఇక్కడ లేకపోయినప్పుడు కూడా వారికి యువగలంతో అలసిన గుండెలకు ఊపిరిపోసి ఆ పాదయాత్రలో ఇచ్చిన మాటలు ఎప్పుడు ఆహర్నిశలతో అవి పూర్తి చేయాలని చెప్పి తపనతో పనిచేస్తున్నట్టు మా యువ నాయకుడు లోకేష్ గారికి, అలాగే మా సహచార మంత్రివర్యులకు, చీఫ్ సెక్రటరీ విజయాంత్ గారికి, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా గారికి, మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సిసోడియా గారికి, సీసీఎల్ఏ జయలక్ష్మి గారికి, వివిధ శాఖల అధిపతులకు, అధికారులకు, జిల్లా కలెక్టర్లకు, జాయింట్ కలెక్టర్లకు, జిల్లా ఎస్పీలకు స్వాగతం. అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం తెలియజేసుకోండి. ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చి 9 నెలలు దాటింది.
ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది కానీ దాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయాలి, పర్యవేక్షించాలి, పేదలకు మేలు కలిగేలా అనుసంధానకర్తగా ఉండేది మీరే. అందుకే 9 నెలల్లో 3వ చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా ఇన్నిసార్లు కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి రివ్యూలు చేసి దాని యొక్క యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ పైన కూడా అధ్యయనం చేయడం అనేది ఎక్కడ మనం చూడలేదు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు క్షేత్రస్థాయిలో ఏ పేదవాడికి కూడా ముఖ్యంగా భూమికి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదని చెప్పేసి తపన పడతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం అంటే మనం ఇంకా 9 నెలలు అయినా కూడా గత ప్రభుత్వం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నామంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిపాలన అలాంటిది కాబట్టి మనం ఇంకా వారు చేసినటువంటి మార్క్స్ని మనం ఇంకా తుడిచిపెట్టలేనటువంటి పరిస్థితి మనకుంది. భూమి అనేది ఒక సెంటిమెంట్, ఒక భవిష్యత్తు కాబట్టి ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చే దిశగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడ కనపడినా కూడా భూ వివాదాలను పరిష్కరించాలని తపనతో మొత్తం యంత్రాంగాన్ని అందరినీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరినీ కూడా వారు ఎక్కువగా పనిచేయమని చెప్పేసి వాటి సాల్వ్ చేయని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే మనం ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొస్తా ఉన్నాం, చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది, ఉన్న చట్టాలను పదును పెడతా ఉన్నాం, అనేక విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. అలాగే మనం ఆర్ఓఆర్ పెండింగ్ అన్ని కేసులు కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఆన్లైన్ ద్వారా చేసుకుంటూ కొత్త రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ రాబోయే రోజులు చూడాలనే విధంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏదో చీకటి యాక్ట్ ఉందో ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ అది మనం రద్దు చేయడం జరిగింది. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆర్ఓఆర్ చట్ట సవరణ కూడా చేశాం. ఎందుకంటే డిఆర్ఓ పరిధిలో ఉంటే అది చాలా లేట్ అవుతా ఉంది. 6 నెలల టైం లైన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తక్కువ సమయం పెట్టి ఆర్డీఓ లెవెల్లో ఉంచితే తప్పకుండా మీ యొక్క పర్యవేక్షణలో త్వరగా పూర్తిగా అవుతుందని చెప్పేసి పేదలకు మంచి పరిపాలన ఇవ్వగలని చెప్పే లక్ష్యంతో అది కూడా మొన్న అసెంబ్లీలో కూడా మనం చేయడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ప్రైవేట్ భూమి కూడా 22A ఉండకూడదు, ఉంటే ప్రాపర్ రీజన్ ఉండాలి, దానికి ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పడంతో మనం మొన్న 17/2 మెమో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అన్నిటిపైన అధ్యయనం చేసి ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే కలెక్టర్లకు ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా భూ వివాదం అనేది ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి వాటిని పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది నేను చెప్పాను. ఎందుకంటే గతి పాలికలు వాళ్ళ పాపాలు ఎక్కడ బయటపడతాయని చెప్పేసి ఆఫీసులు కూడా తగలపెట్టిన పరిస్థితి మనం చూసాం. భూకంపం అనే సినిమా తీస్తే ఈ రాష్ట్రంలో అది వేరే దేశాల్లో కూడా మాఫియా వాళ్ళు కొనుక్కుని దాని బెస్ట్ సెల్లర్గా అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే అలాంటి రకరకాల భూ మాఫియా కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితి మనకి ఈరోజు ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రీసర్వే అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ అనేది అది 3 స్టేజీలో 27 సబ్ స్టేజెస్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ప్రీ సర్వే యాక్టివిటీ కానీ, గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్ కానీ, అలాగే బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ కానీ, అపీల్స్ అండ్ ఫైనలైజేషన్ నోటిఫికేషన్ కానీ, కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్వే కానీ, ఇట్లా దాంట్లో ఒక 27 సబ్ కేటగరైజేషన్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి మనకు ఉంది. కానీ అవన్నీ కూడా చేయకుండా కేవలం తొందరపాటుదనంతో ఎవరు అక్కడ నుంచుంటే వారి పేరే రాసి రీసర్వేలో చాలా తప్పులు తడక చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. అందుకని మనకు 2,79,000 ఫిర్యాదులు అందినాయి. అవన్నీ కూడా గ్రామ సభలు పెట్టి 95% మనం పూర్తి చేసాం. ఏదైతే పీజీఆర్ఎస్లో కూడా వస్తూ ఉన్నాయో దాదాపుగా 5 లక్షల గ్రీవెన్స్లో దాంట్లో కూడా 80% చేశాం. కాకపోతే అవి క్వాలిటీ డిస్పోజల్ వైపు వెళ్ళే దిశగా ఉండాలని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎల్లప్పుడూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. రెవెన్యూ సదస్సులో వచ్చిన సమస్యలు కూడా మనం పూర్తిగా ఎస్ఓపిలో అన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే సర్వే రాళ్ల పైన ఉన్నటువంటి బొమ్మలు కూడా, ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం అని చెప్పారు 700 కోట్ల రూపాయల బొమ్మలకు పాస్బుక్లకి ఖర్చు పెట్టింది. పాస్బుక్లు కూడా నూతనంగా, ఎందుకంటే మనం రీసర్వే ఏదైతే మళ్ళీ పగడబందీగా చేశామో బ్లాక్ సిస్టమ్ పెట్టుకుని 2 విలేజ్ సెక్రటరీలను విఆర్ఓలని అలాగే ఏదైతే మనం ఒక పగడబందీగా యూనిట్గా చేసుకుంటూ రోజుకి 20 ఎకరాలు చేసే విధంగా చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు బాగా జరుగుతూ ఉంది. అందుకని మనకు అందుకే ఏ ఇబ్బంది కూడా రావట్లేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బంది లేకుండా వారికి నూతన పాస్బుక్ ఇస్తూ వారి పక్కా బౌండరీస్ కూడా జియో ట్యాగింగ్తో పాటు ఇచ్చే బాధ్యత మీ అందరూ కూడా తీసుకోవాలి. క్షేత్రస్థాయిలో కూడా అన్నీ కూడా అమలయ్యే విధంగా మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఉండాలి. అలాగే ముఖ్యంగా ఏదైతే నూతనంగా మనం తీసుకొచ్చినటువంటి అన్అబ్జెక్షనబుల్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రెగ్యులేషన్ కూడా కేవలం అది అందరూ మంగళగిరికి కాదు, అది చొరవ మా యువ నాయకులు ఒక చొరవతో వారి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే డ్వెల్లింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా రెగ్యులైజ్ చేయాలని చెప్పి తపంతో వారు చేసినటువంటి వారి యొక్క ఎలక్షన్ ప్రామిస్ అది రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఎక్కడెక్కడైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అన్అబ్జెక్షనబుల్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా రెగ్యులైజ్ చేస్తా ఉన్నా కూడా జియో 30 ఇచ్చాం. దాన్ని కూడా అందరికి కూడా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్పెషల్ డ్రైవ్ తీసుకొని కొందరు కలెక్టర్లు తీసుకుంటా ఉన్నారు, అలాగే అందరూ కూడా తీసుకుని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 22A మీద కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ తీసుకుని, ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా ఉన్నా నేను కూడా, ఎందుకంటే ఎంతో మంది వచ్చే వాళ్ళలో కూడా నా దగ్గరికి కూడా మొన్న ఒక మహిళ వచ్చింది.
ఆవిడ 4 years నుంచి నా 22A ఉందని చెప్తే నేను కలెక్టర్ గారికి ఫోన్ చేస్తే వారు చూసిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్లో ఈ కాల్ మీ బ్యాక్ అండ్ సైడ్ అయ్యో నిజంగా బాధగా ఉంది సార్, ఎందుకు 22A ఉందో నాకు తెలియదు సార్ అని చెప్పేసి ఇక్కడున్న కలెక్టర్ గారు ఒకరు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి నాకు. అంటే అంత ఈజీ పని కూడా మనం అంటే అది ప్రాపర్ అంటే పబ్లిక్లో మమేకమయ్యే పరిస్థితి మనకి కింద తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో సీఎంఓ ఆఫీస్ చాలా మమేకమై చాలా మర్యాదపూర్వకంగా ఉంటుంది, కానీ తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో లేనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి దాన్ని మన మన సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నెన్స్ దిశగా తప్పకుండా మనకి ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మేము కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో జిఓఎం కూడా పెట్టుకున్నాం. దాంట్లో కూడా చర్చించడం జరిగింది. మొన్న 19వ తేదీన మేము పెట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా ఏదైతే ఫ్రీ హోల్డ్లో ఉన్నటువంటి భూములు కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఎట్లా మనం దాన్ని రెవెన్యూ వస్తూ పేదలకు కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా దాన్ని కూడా డిసైడ్ చేసాం. మా నివేదిక ఇంకొక మీటింగ్ కూడా పెట్టుకుని నివేదిక కూడా ఇస్తాం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్లని ఆకర్షిస్తూ ఉంది, వెల్త్ క్రియేషన్లో ఆకర్షిస్తూ ఉంది, రాష్ట్ర గ్రోత్ రేట్ పెంచాలని ఆకర్షిస్తూ ఉంది. ఇలాంటి భూ వివాదాలు ఎక్కడైనా ఉంటే దాని ద్వారా మనకి వెనకబాటు దూరతనంకి వెళ్తాం కాబట్టి అలాంటివి ఉండకూడదు అనే లక్ష్యంతో భూ వివాదాలు ప్రభుత్వ భూములన్నీ కూడా మంచిగా ఉపయోగించుకునే విధంగా, అలాగే ప్రభుత్వ అంటే పేదవాడికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చే విధంగా కూడా ఒక విధానం తీసుకుని ముందుకు వెళ్దామని చెప్పేసి కూడా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తా ఉంది. అలాగే ముఖ్యంగా నేను ఇచ్చే సలహాలు ఏంటంటే ఏదైతే కలెక్టర్స్ ఉన్నారో ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ కూడా కలిసి అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ప్లీడర్స్ ఎవరైతే స్టేట్ హైకోర్టులో అవ్వచ్చు లేకపోతే జిల్లా కోర్టులో అవ్వచ్చు వారితో కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని మనకున్న కేసులు కూడా, ఎందుకంటే పెండింగ్ కేసెస్కి ఎప్పుడు కలెక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసినా కూడా ఐదర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కోర్ట్ టు అటెండ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ లేకపోతే ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఇష్యూ మీద చాలా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు కంటిన్యూస్గా 2 monthsకో 1 monthకో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటే దాని పరిష్కారానికి కూడా తప్పకుండా వెళ్తుందని చెప్పేసి కూడా నా యొక్క సలహా. అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ రియల్ ఎస్టేట్ కమిటీ కూడా, ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ కమిటీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆథరైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దాంతోపాటు రియల్ ఎస్టేట్ కమిటీ కూడా ఒకటి పెట్టుకుని రెవెన్యూ, మున్సిపాలిటీ, అలాగే పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ ఊడాలోని అలాగే బ్యాంకర్స్తో కూడా పెట్టుకుంటే తప్పకుండా వీటి పరిష్కారానికి పూర్తిగా మనం చేయగలమని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మళ్ళా చెప్తా ఉన్నా చాలా కన్సర్న్ ఉన్నారు ఈ డిపార్ట్మెంట్ మీద. పేద ప్రజల వాళ్ళ యొక్క సెంటిమెంట్ని కాపాడాలి, వారి యొక్క మన యొక్క బిహేవియర్తో వాళ్ళని చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం కూడా ఒక స్పీకింగ్ నోట్ ఇచ్చే దిశగా అన్ని చేసుకుంటూ వారికి తెలియజేసే దిశగా తెలియచేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మన నాయకుడు చెప్పినట్టు గుడ్ గవర్నెన్స్ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ ఇస్ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి తెలియజేసుకుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు ఒకటే మాట చెప్తారు, డూ వాట్ ఈజ్ రైట్ నాట్ వాట్ ఈజ్ ఈజీ అని తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికి కూడా మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఈ పరిష్కారాలన్నీ అన్ని కూడా అంటే భూ సమస్య లేని రాష్ట్రంగా పూర్తిగా చేయలేకపోయినా కూడా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అనే కొన్ని డెసిషన్స్ అన్న పూర్తిగా చెప్పే విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీ అందరికి కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now I request the Honorable Finance Minister to address the gathering. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ గారికి, సహచర మంత్రివర్యులకు, కార్యదర్శులకు, ప్రధాన కార్యదర్శికి, డీజీపీ గారికి, కార్యదర్శులకు, జిల్లా కలెక్టర్లకు, ఇచ్చేసినటువంటి అధికారులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. 3 థర్డ్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం. పీపుల్ ఫస్ట్ అనేటువంటి ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనందరికీ ఎప్పటికప్పుడు ఒకే థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఇంత ఫ్రీక్వెంట్గా కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరుగుతోంది. గత 5 ఏళ్లలో నాకు తెలిసి 1-2 సార్లు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినట్టు గుర్తు. ఇన్ ద పాస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ వెల్ అది ఒక్కసారి డిస్ట్రక్టివ్ థాట్ తోటి పెట్టినటువంటి కాన్ఫరెన్స్, అది అయిపోయిన తర్వాతనే ప్రజావేదిక కూల్చినటువంటి సందర్భం కూడా నాకు గుర్తుంది. కానీ ఇక్కడ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరగడం అనేటువంటిది ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి మ్యాసివ్ మ్యాండేట్ ఏదైతే ఉందో అనుక్షణం ప్రజల కోసం తపన పడేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు అమలు చేయడానికి మనం అందరం కూడా ఎప్పటికప్పుడు వీఆర్ ఆన్ ది సేమ్ పేజ్ అనడం కోసమే ఇంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనల్ని బయటికి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సీఎంఓ ఎట్లా ఉందో జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సీఎంఓలుగా కలెక్టర్ క్యాంప్ కార్యాలయాలు పనిచేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడంలో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందో కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్ క్యాంప్ ఆఫీసెస్
దానికి మల్టిప్లైడ్ ఎనర్జీతో పనిచేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ క్షేత్రస్థాయిలో డెలివరీ మెకానిజం అంతా కూడా మీ చేతుల్లోనే ఉంది. ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుత్వం మీద ఉంది. దానికి అనుగుణంగా మనం క్షేత్రస్థాయిలో డెలివరీ చేయాలి అనేటువంటిది మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, ఇవాళ ఫార్మాట్ కూడా మార్చారు. మరింతగా ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో సుదీర్ఘ ఉపన్యాసాలు ఉండకూడదు, ఎఫెక్టివ్ గా ప్రజల సమస్యలకు పరిష్కారం రావాలి, క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి గైడెన్స్ తో మనం వాటికి పరిష్కారం చూపుకోగలగాలి. అట్లనే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు మీకు ఎఫెక్టివ్ గా అర్థం కావాలి అనేటువంటి ఆలోచనలతోనే ఫార్మాట్ మార్చారు. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ కూడా ఒక 15 minutes ప్రజెంటేషన్ టైం ఇవ్వడం, దాని తర్వాత ఒక 5 minutes వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద ముఖ్యమంత్రి గారితో డిస్కషన్ చేసుకుని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎట్లా పెంచాలి, డెలివరీ మెకానిజాన్ని ఇంకా చివరి మైల్ దాకా ఎట్లా మనం ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో భాగంగానే ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఫార్మాట్ కూడా మార్చడం జరిగింది అనేటువంటి తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న సిఎస్ గారికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, లెట్స్ ఇప్పటికే half an hour time అయింది కాబట్టి లెట్స్ మూవ్ అహెడ్ విత్ అవర్ అజెండా. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now I call upon the Honorable Chief Minister to give the keynote address, please. గౌరవ సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు, గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవ సెక్రటరీస్ అందరికీ, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్, ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం. ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చినటువంటి కలెక్టర్స్ అందరికీ, అదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్యక్తిగత కారణాల రాలేకపోయారు, ఆ విషయం కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 9 నెలలు అయింది, 10వ నెల. ఈరోజు 3వసారి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. అంటే ప్రతి క్వార్టర్కి మీరు ఏ విధంగా పనిచేశారో ఒకసారి సమీక్ష చేసుకుని అందరం కూడా, ఇన్క్లూడింగ్ చీఫ్ సెక్రటరీ మొదలుకొని మంత్రులు కానీ, అధికార యంత్రాంగం, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఏ విధంగా పనిచేసాం ఒకసారి సమీక్ష చేసుకుని నెక్స్ట్ క్వార్టర్కి ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు మనందరం ఆలోచిస్తున్నాం. అయితే మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వీఆర్ ఆల్ ఇన్ డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం. 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రజలు మ్యాండేట్ ఇస్తారు. అదే సమయంలో అధికార యంత్రాంగం ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యమైన పరిపాలన ఇవ్వడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒక్కొక్క లీడర్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క విధానాలు ఉంటాయి. ఒక లీడరు తన యొక్క పరిపాలనతో ముందుకు తీసుకుపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క లీడర్ వస్తే డెస్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. అదే మనం ఒకసారి చూస్తే 5 సంవత్సరాలు నా సుదీర్ఘమైన రాజకీయ అనుభవం నేను చూసినప్పుడు ప్రజల్లో అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు రాలా. అందుకే స్ట్రైక్ రేట్ చూస్తే 93% స్ట్రైక్ రేట్. నేను 4వసారి ముఖ్యమంత్రిని, ఎప్పుడు ఇంత మెజారిటీస్ మాకు రాలా. అంటే అది ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడుండే వాళ్ళమే పరిపాలనలో ఉన్నారు మీరు, కానీ ప్రజలు ఆమోదించలేదు ఆనాటి పాలన. అయితే ఈరోజు యాస్పిరేషన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు పరిపాలన అంటే రెగ్యులేటరీ మాత్రం, మీరందరూ కలెక్టర్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. ఇప్పటికి కూడా మీ అందరికి ఎందుకు రిమైండ్ చేస్తుందంటే మీ మైండ్లో నుంచి అది తీసేయాలి. ఇప్పుడు మీరు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్, కలెక్టర్ అండ్ మేజిస్ట్రేట్. మేజిస్ట్రేట్ అన్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా
అదే మాదిరిగా ఫ్యూచర్ని మీరు ప్లాన్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలి. అట్లా కాకుండా ఒక అథారిటేరియన్గా మేము రూమ్లో నుంచి బయట రాము, లేకుంటే కలెక్టర్ అంటే దర్బార్ ఉంటుంది. ఇంతమంది పాత రోజులు ఉండేవి, నాకు బాగా జ్ఞాపకం. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఉండేది. మీరు కొత్త కాబట్టి, మీరు కొంత యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి మీకు తెలియదు. ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని పంకా పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఒక మనిషి ఉండి దాన్ని లాగుతా ఉండేవాడు. అంటే అది స్టేటస్ సింబల్ అయిపోయింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కరెంటు లేదు కాబట్టి ఫ్యాన్ కూడా సరిగా లేకపోతే ఒక పంకా పెట్టి దాన్ని లాగుతూ ఉంటారు, గాలి ఇస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఓల్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కలెక్టర్స్ కూడా నేను నాకు 30 సంవత్సరాల నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను. నేను ముఖ్యమంత్రిగా అంత మునుపు కూడా చూశాను. 45 years 47 years చూశాను. అయితే ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కలెక్టర్ అనే వ్యక్తి చాలా ప్రజల్లో ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు. ఐ కెన్ సే వన్ వర్డ్, మీ క్యారియర్లో కలెక్టర్, ఆ తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ. అందరికీ చీఫ్ సెక్రటరీ రాదు, కానీ మెజారిటీకి అనివార్య కారణాలుంటే తప్ప కలెక్టర్గా రిజెక్ట్ చేయరు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ కలెక్టర్గా మీరున్న సమయంలో మీరు చేసే పనులు, మీరు ప్రజల్లో మీరు చేసిన పనుల వల్ల వచ్చే ఇమేజ్ శాశ్వతంగా ఉంటాయి. ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది కలెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఎట్లయితే రాష్ట్రంలో ఒక ప్రగాఢమైన ముద్ర వేస్తారు, కలెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళ పరిపాలన ద్వారా అలాంటి ప్రగాఢమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ మళ్ళీ అది నేను రిమైండ్ చేస్తున్నా మీ అందరికీ. రొటీన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటే మీకు 9 నెలలు అయింది, ఇంకొక 3 నెలలు 6 నెలలు సంవత్సరం అవుతుంది, మళ్ళీ రొటీన్గా ఇంకో పోస్ట్కి పోతారు. అది కాదు. వాట్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ డ్యూరింగ్ యువర్ టెన్యూర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ, ఈరోజు నా ప్రయత్నం అయితే మా ప్రయత్నం, మన ప్రయత్నం, విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని గాడిన పెట్టడానికి మేము ఎన్నికల్లో చెప్పాం చాలా స్పష్టంగా, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని. ఈరోజు రాష్ట్రంలో 2014 రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ మేము పునర్నిర్మాణం చేస్తామంటే మీనింగ్ ఉంది, కానీ 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నామంటే దానికి కారణం అలాంటి విధ్వంసం జరిగింది కాబట్టి ఆ మాట చెప్పాల్సి వచ్చింది. అయితే ఈ ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా ఎన్నికల్లో చెప్పాం, మళ్ళీ చెప్తున్నా, సమిక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన, ఈ 3 పిల్లర్స్ పైన అనునిత్యం మీకు గుర్తుండాలి, మాకు గుర్తుండాలి. పేదరికం పోవాలంటే, ప్రజలు హ్యాపీగా ఉండాలంటే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తప్పవు. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయాలంటే రెవెన్యూ కావాలి, ఆదాయం కావాలి. అప్పులు తెస్తే సస్టైనబుల్ కాదు. అందుకే ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు, 9,74,000 కోట్ల రూపాయలు డెట్. అది ట్రెషరీ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గ్యారంటీలు కావచ్చు, లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్లో తీసుకొచ్చిన డబ్బులు కావచ్చు, మొత్తం కలిసి ఇప్పుడు డెట్ సర్వీసింగ్ చేయాలి, అప్పులు కట్టాలి, వడ్డీ కట్టాలి. మళ్ళా ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని, ఆస్పిరేషన్స్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మేము సూపర్ 6 మాట్లాడాం. ప్రజల్ని ఆ రోజు కన్విన్స్ చేయడానికి కానీ ఏం చేస్తామో నిర్దిష్టమైన హామీలు ఇవ్వడం. ప్రతి ఒక్క రాజకీయ పార్టీ కూడా ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఇస్తాం, ప్రజలు నమ్మి ఓట్లేస్తారు. ఆ తర్వాత పరిపాలన ద్వారా అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ముందుకు పోతున్నాం. అందుకే 9 నెలల్లో మీరు చూస్తే అనేక హామీల్ని అమలు చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇప్పటికి పింఛన్లు దేశంలో ఎక్కడా లేదు. 4,000 రూపాయలు నా జీవితాలు నేను చూశాను. 2,000 నుంచి 200 నుంచి 2,000 చేశాం. మళ్ళీ 3,000 అయితే దాన్ని 4,000 చేశాం. తెలుగుదేశం పార్టీ 40 రూపాయలతో ప్రారంభించిన పింఛను ఈరోజు 4,000 రూపాయలు దేశంలో ఎక్కడా ఇవ్వని విధంగా ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. అదే మరి దివ్యాంగులకి మీరు చూస్తే
6,000 రూపాయలు చేశాం. అది కూడా 5,000 రూపాయల నుంచి 6,000 నేనే చేశాను. 2014లో 500 ఉంటే దాన్ని 3,000 చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు 6,000 చేశాం. ఇది కాకుండా మీరు చూస్తే కిడ్నీ పేషెంట్స్ కానీ, డయాలసిస్ చేసుకునే వాళ్ళు కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. లెప్రసీ పేషెంట్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. కొంతమంది బెడ్ రిడన్ అయిపోయారు, వాళ్ళకు ఒక మనిషి కావాలి అసిస్టెంట్, దానికి మానవతా దృక్పథంతో 14-15,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఈ దేశంలో నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఇవ్వడం లేదు. ఈ ఒక్క కార్యక్రమంకే 33,000 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెడుతున్నాం. దిస్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ డీబీటీ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత చేసినప్పుడు ప్రజల్లో ఎప్పటికప్పుడు రిమైండ్ చేయడం కోసం 1 తారీఖు ఇస్తున్నాం. పేరు కూడా పేదల సేవలను పెట్టుకొని మనం ముందు తీసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇది కాకుండా మీరు చూస్తే 204 అన్నా క్యాంటీన్లు. ఇది ఒక స్ఫూర్తి. ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అన్నదానం టీటీడీలో ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు అది 2,200 కోట్ల రూపాయలు కార్పస్ అయ్యి సర్ప్లస్ మనీ వచ్చింది. ప్రతిరోజు 1,00,000 మంది కంటే ఒక రోజుకి 2 లక్షల మందికి భోజనం పెడుతూ అది సర్ప్లస్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక ఐడియా ఏ విధంగా ముందుకు పోయిందో, దానివల్ల చాలా మందికి అన్నదానం చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక వేదిక కింద ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, దాతలకు ఒక వేదికగా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకొక పక్కన చూసి దీన్నే అన్నా క్యాంటీన్ని మీరందరూ కూడా శ్రద్ధ పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయగలిగితే ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది, ప్రజల్లో కూడా ఒక చైతన్యం వస్తుంది. ఇంకో పక్క దీపం, ఎప్పుడో నేనే దీపం 1 ఇచ్చాం. అంటే దీపం కింద మీరు చూస్తే 95 లేట్ 90s ఆలోచించి ఆడబిడ్డలు కష్టపడుతున్నారు వంట చేయడానికి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇచ్చి ఆ రోజే ప్రోత్సహించాం. ఇప్పుడు 3 సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇవ్వడానికి దోహదం చేసి ఒకటి ఇచ్చాం. ఇక్కడ మిగిలినటి కూడా తొందరలో ఇవ్వడానికి ఇయర్ నుంచి ఇయర్లీ 3 సిలిండర్లు ఎవ్రీ 4 months ఒకటి రిలీజ్ చేస్తాం. ఇంకో పక్క చెత్త పన్ను తీసేసాం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం. వచ్చిన మొదటి సంతకం 16,347 ఉద్యోగాలు డిఎస్సి ద్వారా ఇస్తా ఉన్నాం. మెగా డిఎస్సి పెడతా ఉన్నాం. ఈ ఫస్ట్ వీక్ లో మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఏబిసిడి కేటగరైజేషన్ కూడా హామీ ఇచ్చాం, ఎన్నికల్లో చెప్పాం. అది కూడా రిపోర్ట్ వచ్చింది, కేంద్రానికి పంపించాం. ఎస్సీ ఫైనాన్స్ కమిషన్ పంపించాం. ఆ రిపోర్ట్ వస్తానే అది కూడా యాక్ట్ చేసి ముందుకెళ్తాం. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన పని, ఈ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత డిఎస్సి మెగా డిఎస్సి పర్ఫెక్ట్ గా కండక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు కూడా నాకు బాగా జ్ఞాపకం, తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గర 1,50,000 ఒకేసారి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఉద్యోగాల్లో మెజారిటీ తెలుగుదేశం అధికారం ఉన్నప్పుడు ఇచ్చాం. చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఇచ్చాం. 80% ఇచ్చాం. ప్రజలు కూడా అది ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. మీ వల్ల మాకు ఉద్యోగం వచ్చింది, ఎక్కడ ఒక్క రూపాయి కానీ ఒక చిన్న అవకతవక లేకుండా చేశారని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా రిమైండ్ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఇక్కడ 0 టాలరెన్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి జూన్ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసే రోజుకి, రీఓపెన్ చేసే రోజున వీళ్ళందరూ పొజిషన్ కావాలి, ట్రైనింగ్ అయిపోవాలి, పొజిషన్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మత్స్యకారులు ఉపాధి దెబ్బతిస్తా ఉంటే 217 జీవో రద్దు చేశాం. ఫస్ట్ టైం ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి, బీసీలు కూడా ఆర్థికంగా పైకి తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో గీత కార్మికులకి మద్యం షాపుల్లో 10% రిజర్వ్ చేశాం. ఇది కాకుండా అర్చకుల జీతాలు 10,000 నుంచి 15,000 చేశాం. నాయి బ్రాహ్మణ్ జీతాలు 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు చేశాం. చేనేతలకు జీఎస్టీ ఎత్తివేశాం. 200 రూపాయలు హ్యాండ్లూమ్కి, అదే మరిగా పవర్ లూమ్స్కి 500 రూపాయలు పవర్ సబ్సిడీ కూడా ఇచ్చాం. గృహ నిర్మాణానికి అదనంగా బీసీలకు
అది మరి ఎస్సీలకు 50,000, ఎస్టీలకు 75,000 రూపాయలు ఇచ్చాం. ఇమాములకు 10,000, మౌజములకి 5,000 గౌరవ వేతనం కూడా ఇచ్చేసాం, పెంచాం, అవి కూడా ఇస్తున్నాం. వెల్ఫేర్ ఎక్కడా నెగ్లెక్ట్ చేయడం లేదు. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ప్రభుత్వం యొక్క ఇమేజ్, వెల్ఫేర్ సక్రమంగా డెలివరీ కావాలి. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కాదు. అందుకే అనునిత్యం ఏ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా లాస్ట్ మైల్కి కరెక్ట్గా చేరతా ఉందా లేదా, చేరే విధానం కూడా ఏదో భిక్షగాళ్ళకి మారిగా ఏదో మీరు దానం చేసినట్టు బిహేవ్ చేస్తే కరెక్ట్ కాదు. ఒక బాధ్యత తీసుకొని ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్ కూడా లాస్ట్ మైల్లో ఉండే ఆఫీసర్ బెనిఫిషరీకి చేర్చే విధానం చాలా ముఖ్యం. ఆ విషయం కూడా మీరందరూ కూడా హ్యూమన్ యాంగిల్తో వాళ్ళు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తూనే మీరు ఒకసారి చూస్తే పోలవరాన్ని గాడిన పెట్టాం. ఈరోజు పోలవరం మొన్నటి వరకు ఏమవుతుందో అని అగమ్య గోచరంలో ఉన్న పోలవరం ప్రాజెక్టు కేంద్ర సహకారంతో ఈరోజు 12,150 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అయింది. ఫేజ్ 1కి ఇబ్బంది లేదు. దీన్ని 2027కు పూర్తి చేస్తాం. అమరావతికి టెండర్లు పిలిచాం. ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఈ మోడల్ ప్రపంచానికి ఆదర్శం. 35 వేల ఎకరాలు, 29,000 మంది రైతులు, ఒక్కరు కూడా కోర్టుకు పోకుండా స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ల్యాండ్ పూలింగ్లు ఇచ్చారు. ఆ ల్యాండ్ మానిటైజేషన్ ద్వారా వచ్చే డబ్బులతో అమరావతి ప్రాజెక్టు కట్టాలనేది సంకల్పం. అదే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దానికి మీరు చూసినప్పుడు ఆ ల్యాండ్ మనం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసేవాళ్ళం. ఈరోజు వాళ్ళు ఇచ్చిన ల్యాండ్ వల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి కొన్ని కంపెనీస్కి ఇచ్చి అదే మరి గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ కట్టి వాళ్ళకి తిరిగి ల్యాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మనకు కొంత డబ్బులతో ఈ రోడ్లు ఇవన్నీ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ మోడల్. అందుకే ప్రజల్ని ప్రోగ్రెస్లో భాగస్వాములు చేయాలి. మీరు కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ వస్తుంది. కెన్ వి గో స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖపట్నంలో, అనకాపల్లి వస్తే అక్కడ ఇలాంటి మోడల్ పీపుల్ షుడ్ బికమ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వాళ్ళని భాగస్వాములు చేస్తే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్, వీళ్ళ ఆదాయం పెరుగుతుంది. అక్కడే ల్యాండ్ పోలింగ్ చేస్తాం, కొంత ల్యాండ్ ఇస్తాం, టౌన్షిప్ కడతాం, కమర్షియల్ అవుతుంది. అదే మరి రామాయంపట్నం ఉంది, కొత్త సిటీ వస్తుంది. అనకాపల్లి దగ్గర, నక్కపల్లి దగ్గర ఏదైతే రేపు రాబోయే ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల, స్టీల్ ప్లాంట్ వల్ల అక్కడ కూడా ఒక టౌన్షిప్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక టౌన్షిప్ వస్తుంది. అలాంటి న్యూ ఏరియాస్ అంతా కూడా ఒక న్యూ మోడల్స్ లో మీరు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే అమరావతి రైల్వే లైన్ వచ్చింది, విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ వచ్చింది. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి 11,440 కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ ప్యాకేజ్ ఇచ్చి దీన్ని కూడా సెట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఆంధ్రుల సెంటిమెంట్ ఇది. అలాంటి దాన్ని కూడా క్లియర్ చేశాం. నేషనల్ హైవేస్ కి 55,000 కోట్ల రూపాయల పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆల్ కలెక్టర్స్ అనునిత్యం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీ పరిధిలో ఉండే నేషనల్ హైవేస్ అన్ని ఎక్కడ అన్ఇంటరప్టెడ్ గా, నోబడి షుడ్ ఇంటర్వెన్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆటో పైలట్లు తిరగాలి. అదే సమయంలో ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ కానీ ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే యూ హావ్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. 2 years టైం, 2 years లో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని పూర్తి కావాలి. అదే మరి రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ 75,000 కోట్ల రూపాయలు జరగబోతున్నాయి. ఇప్పుడు పిలిచినట్టన్నీ కూడా ఈ రైల్వే స్టేషన్స్ మోడర్నైజేషన్ ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇది మాకు సంబంధం లేదు, ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనే యాటిట్యూడ్ ఉంటే, ప్రోగ్రెస్ ఉంటే మనకే ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మీరు అవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ మీరు పూర్తి చేసే బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది. అది సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ కానీ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఓనర్షిప్ ఈజ్ యువర్స్ యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. అదే మరి పార్ట్ హోల్స్ ఫ్రీ రోడ్స్, దీనికి కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్కడ కూడా పార్ట్ హోల్ ఉండడానికి వీల్లేదనుకున్నాం. 20,000 కిలోమీటర్లు నాంది పలికాం.
95% పూర్తయినాయి. మిగిలిన కూడా పూర్తి చేస్తాం. మిగిలిన రోడ్లు కూడా ఏ విధంగా చేయాలో మళ్ళీ దానికి కూడా ఒక డైరెక్షన్ మీకు ఇస్తాం. సోలార్ రూఫ్ టాప్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్, ఇది బిగినింగ్. దీనివల్ల 20 లక్షల మందికి ఈరోజు మనం సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం, 200 యూనిట్లు. వాళ్ళందరికీ ఇది పెట్టగలిగితే ఫ్రీగా 200 యూనిట్లు వాడుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒకవేళ 150 వాడుకుంటే ఒక 100-120 యూనిట్స్ గ్రిడ్కి ఇస్తే ఎప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇస్తాం. అదే సమయంలో ₹2.09 చొప్పున డబ్బులు కూడా ఇస్తాం. మెయింటెనెన్స్ కూడా వాళ్ళు చేసే పని ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. వాళ్ళ రూఫ్ టాప్ ఏదో ఉంటుంది, దాన్ని చూసుకుంటే సరిపోతుంది. మీటర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సర్వీస్ అంతా కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీకి ఇచ్చాం. మీకు గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆల్ కలెక్టర్స్, ఇట్ ఈజ్ యువర్ డ్యూటీ. ఇది ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. మీ పరిధిలో మీరు 20 లక్షల కుటుంబాలు మేము టార్గెట్ పెట్టాం. మీరు ఇంకా చేయగలిగితే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ కింద మీరు ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దీనికి ఈ గైడ్ లైన్స్ తో ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకో పక్కన విద్యాశాఖలో చాలా మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. నిన్న మేము ఒక మెసేజ్ ఇస్తే ఏదైతే డ్రింకింగ్ వాటర్ అవర్లీ గంట కొట్టమని అన్నాం స్కూల్స్లో, ఊరికి ఒక ఐడియా కోసం, దాన్ని కూడా ట్రాక్షన్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు స్కూల్స్లో చాలా వరకు మోడిఫికేషన్ తీసుకొస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా అడాప్ట్ చేసుకొని మీరు ముందుకు పోవాలి. రెండోది, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఆధ్వర్యంలో ఉండే ఈ నరేగా, దాని మీద కూడా మీరు శ్రద్ధ పెట్టాలి. మొన్నే మనం చూసాం 4,000 కోట్లు 40,000 వర్కులు స్టార్ట్ చేశాం పల్లె పండుగ కింద. అవి చాలా వరకు పూర్తయినా అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరికి ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, ఆల్ కలెక్టర్స్ మీ పరిధిలో ప్రీ మాన్సూన్, పోస్ట్ మాన్సూన్. ప్రీ మాన్సూన్కి -8 మీటర్స్లో వాటర్ ఉండాలి. పోస్ట్ మాన్సూన్ +3 మీటర్స్ వాటర్ ఉండాలి. 5 మీటర్లే డ్యూరింగ్ ది సీజన్ మనం వాడుకునే పరిస్థితి ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్. దీనిపైన నాలా యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం. నాలా కాకుండా ఒకప్పుడు ప్రోబేటరీ యాక్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చి ఏ ప్రాంతంలో కూడా దీనికంటే వాటర్ వాడకూడదు, బోర్లు ఇచ్చేదాన్ని కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం, ఇవన్నీ పెట్టాం. కాబట్టి ఇది అక్కడుండే ఫారెస్ట్ ఏరియా కానీ అన్ని కూడా మీరు చేసుకొని ఇది కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి కాకుండా ఈరోజు మీరు ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇప్పుడు అరకు కాఫీ చూశారు. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్రాండ్. స్మాల్ ఐడియా, ఇప్పుడు పుట్టింది కాదు, 2.5 decades ముందు ప్రారంభించాం. అరకు కాఫీని ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాం. ఆ తర్వాత నాంది ఫౌండేషన్ దాన్ని ప్యారిస్ లో ఒక షాప్ పెట్టారు. ఆ నాంది ఫౌండేషన్ కూడా ఆ రోజులోనే క్రియేట్ చేశాం, ఒక వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్. దానివల్ల ఈరోజు దేశం మొత్తం, ప్రపంచం మొత్తం అరకు కాఫీ ఒక బ్రాండ్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఉంది. సేమ్ థింగ్, వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ ది వరల్డ్. దీన్ని లాజికల్ గా తీసుకుపోగలిగితే నేచురల్ ఫార్మింగ్ ని, దానివల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా. అదే సమయంలో వచ్చే నెల మే నెలలో తల్లికి వందనం 15,000 రూపాయలు ఇస్తా అన్నాం. ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమంది అది వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. తొందరలో మీకు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాం. దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. బిఫోర్ స్కూల్స్ రీఓపెన్ దీన్ని మనం వాళ్ళకి అందజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్నదాత కింద 3 installments ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినప్పుడంతా 3 installments కింద 5,000, 5,000, 4,000 మనం కూడా అకౌంట్లో వేస్తాం. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది కాకుండా మత్స్యకారులకు 20,000 రూపాయలు ఏప్రిల్లో వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సమయంలో క్రాప్ హాలిడే ఉంటుంది. ఆ సమయంలో వారికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే, ఇవి మనం చేసిన పనులు, ఇంకా చేయబోయే పనులు ఎప్పటికప్పుడు మీకు వెల్ఫేర్ విషయంలో కానీ, డెవలప్మెంట్ విషయంలో కానీ
చాలా నిర్దిష్టమైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వబడతాయి. మీరు కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. జనరల్గా నేను చాలా కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ చూశాను. ఇప్పటికి నేను కండక్ట్ చేసిన ఇన్ని కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఎవరు కండక్ట్ చేసి ఉంటారు? ఎవరికి అవకాశం రాల, అది వేరే విషయం. 3 నెలలకు ఒకసారి కంపల్సరీగా కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెడుతున్నాను. అప్పుడు పెట్టాను, ఇప్పుడు పెడుతున్నాను. దానికి కారణం అందరం కలిసి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ఎన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టినా, ఆన్లైన్ మీటింగ్లు పెట్టినా, ఫేస్ టు ఫేస్ ఫిజికల్ గా కలిసి వచ్చినప్పుడు వచ్చే ఇంపాక్ట్ మామూలుగా రాదు, ఆన్లైన్లో రాదు. అందుకని మనం కూర్చొని 2 రోజులు సమీక్ష చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు లాస్ట్ 3 కాన్ఫరెన్స్ అయిన తర్వాత నాకు కూడా కొన్ని ఆలోచనలు వస్తే, ఏదో రాత్రి 11, 12 వరకు స్లాగ్ గోయింగ్ ఆన్ డిస్కషన్, మీరేదో చెప్తా ఉండడం, మీరు నన్ను ఇంప్రెస్ చేయాలని మీ ప్రయత్నం, లేకపోతే నేను కూడా మిమ్మల్ని డిస్ప్లే చేయకూడదు నా ఆలోచన. దీంతో అందరికి ఇన్కన్వీనియన్స్, లంచ్ అవర్స్ ప్రొలాంగ్ అయిపోతున్నాయి, డిన్నర్లు కూడా మిస్ అయిపోతున్నాయి. అందుకే ఈసారి మాత్రం చాలా ప్రయత్నాలు చేశాం. అందుకే జిల్లాకు ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని వేశాం. అదే మాదిరిగా జోన్కు ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ని పెట్టాం. జిల్లాలో ప్లానింగ్ బోర్డు మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, ఈ సైడ్ మినిస్టర్స్ కూర్చున్నారు. వాళ్ళు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది మాకేం సంబంధం లేదు, ఇదేదో కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కాబట్టి మేము కూడా గమనుండొచ్చు అంటే కరెక్ట్ కాదు. ఆల్ మినిస్టర్స్. అందుకనే ఆ జిల్లాలో మంత్రులుంటే కొన్ని సమస్యలు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో, రాజకీయ సమస్యలు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇంపార్షియల్ గా పనిచేయడానికి వేరే జిల్లా నుంచి ప్లానింగ్ బోర్డు చైర్మన్ వేశాం. ప్లానింగ్ బోర్డు చైర్మన్, కలెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ జిల్లా ప్రోగ్రెస్. ఈ 9 నెలలు నేను చెప్పేటివి కలెక్టర్స్కే వర్తిస్తుంది, నాకు వర్తించదంటే మినిస్టర్స్ కరెక్ట్ కాదు. ఇది మీకు కూడా వర్తిస్తుంది. అందరం కూడా నేర్చుకొని దాని ద్వారా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి రివ్యూస్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు. అదే మరి ఈరోజు 26 మంది కలెక్టర్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మేము కూడా సమీక్ష చేసుకుంటున్నాం. ఈ విషయంలో మీ అందరికీ ఒక క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. రివ్యూ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత మనందరం కూడా ఫార్మేట్ కూడా మార్చాం. సెక్రటరీస్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. వాళ్ళు మీ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలని లాస్ట్ మైల్ తీసుకుపోయే బాధ్యత సెక్రటరీస్, హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళకుంది. మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలో మీరు వర్కౌట్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈసారి ఫార్మేట్ లో డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ యూనిట్ తీసుకున్నాం. ఈ రోజంతా మనం సెన్సిటైజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో వారు చెప్పాల్సిన పాయింట్లు ఇప్పుడు చెప్తే, రేపటి నుంచి రేవంతా కూడా మీరు ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు. ఓన్లీ 5 to 6 స్లైడ్స్. ఈ స్లైడ్స్ చూసినప్పుడు మీ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ బయటపడిపోతుంది. బీ క్లియర్. మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లెర్నింగ్ అనేది ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైతే మీరు మాకు అన్ని తెలుసు అనే ఎగో వస్తే అక్కడి నుంచి మీకు లిసనింగ్ పోతుంది, లెర్నింగ్ పోతుంది. అట్లా కాకుండా నేను నేర్చుకోవాలి, ఇప్పుడు కూడా నేను అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఏం మాట్లాడాలని, ఫోకస్ మిస్ కాకుండా. అది మీకు కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది. దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే మరిగా ఒకప్పుడు డెవలప్మెంట్ అంటే వేగ్గా చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత, ప్రొఫెషనలిజం వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్. వెల్ఫేర్ ఏ విధంగా అయితే మనం చేస్తున్నామో, ఆ వెల్ఫేర్ చేయాలంటే డెవలప్మెంట్ కూడా జరగాలి. డెవలప్మెంట్ కూడా మెజరబుల్ గా ఉండాలి. ఆ మెజరబుల్ గా ఉండడానికే జిఎస్టిపి. ఈరోజు ఎక్కడున్నాం ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నేను చెప్తాను. మీ దగ్గర ఇచ్చాం. ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకొని గడిచిన 10 సంవత్సరాలు ఎక్కడున్నారు, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తే ఆ జిల్లాలో మీరు సంపద సృష్టించగలుగుతారు డెవలప్మెంట్ ద్వారా. దానివల్ల 2 లాభాలు. ఒకటి, తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుంది, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు వస్తాయి. 2, గవర్నమెంట్కి ఆదాయం వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ డబ్బుల్ని వెల్ఫేర్ ఖర్చు పెట్టడానికి అవకాశం వస్తుంది. ఈ విషయం మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని ప్రకారం మీరు పనిచేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ పైన ఉంది.
అందుకే జిఎస్టిపిలో ఈరోజు రేపు మనం రివ్యూ చేసుకుంటున్నాం. నేను చాలా స్పష్టంగా స్వర్ణాంధ్ర 2047 తయారు చేశాం. వికసిత్ భారత్, ప్రధానమంత్రి గారు వికసిత్ భారత్ తయారు చేశారు. వారు దాన్ని ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా మన స్వర్ణాంధ్ర 2047 పెట్టుకున్నాం. ఇది సక్సెస్ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం మీకు మోర్ ఎంఫటిక్ గా తీసుకుపోవడానికి 10 ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టాం. ఆ 10 ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని కూడా అవసరం ఉంటాయి. కొన్ని జిల్లాలు ఎక్కువ అవసరం ఉంటాయి, కొన్ని జిల్లాలు తక్కువ ఉంటాయి. బట్ ఆ 10 ప్రిన్సిపల్స్ ద్వారా మీరు కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే అనుకున్న ప్రోగ్రెస్ జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. విజన్ అనేది ఒక డైరెక్షన్. ఈ విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విజన్ లేకుండా ఏదో చేస్తున్నాం అంటే కాలక్షేపం అవుతుంది. ఒక ఫోకస్ అప్రోచ్ రావాలంటే క్లారిటీతో మనం పనిచేయగలిగితే ఇది సాధించే శక్తి వస్తుంది కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇక్కడి నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ విజన్ ప్లాన్ తయారు కావాలి. మీరు తయారు చేసుకొని వచ్చారు. అదే మరి మండలం తయారు చేసుకోవాలి. ఇవి కాకుండా ప్రతి ఒక్క సచివాలయం కూడా విజన్ తయారు చేసుకుంటాం. అదే మరి పంచాయతీ వార్డుల్లో ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వాళ్ళు కూడా ఫాలో అప్ చేసుకుంటారు. మనం మాత్రం ఈ 3 లెవెల్లో లాస్ట్ మైల్ వరకు ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ లాస్ట్ మైల్ తీసుకెళ్తాం. 175 నియోజకవర్గాలకి 175 అంటే స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్, కాన్స్టిట్యున్సీ, దెన్ విల్ గో టు సచివాలయం. మండలం కూడా ఉంటుంది, సచివాలయం వరకు వెళ్తాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దీనికి కూడా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాం. డిస్ట్రిక్ట్ లో డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్, ప్లానింగ్ బోర్డ్ ఇస్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ కి, కలెక్టర్స్ వైస్ చైర్మన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్. సో అన్ని పవర్స్ మీకు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. కన్సర్న్ ఆ జిల్లాకు ఒక్కొక్క ఎంపీని ఉంటాడు కాబట్టి ఎంపీని కూడా వైస్ చైర్మన్ గా పెట్టాం. మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ గా కలెక్టర్స్ ఉంటారు. వైస్ చైర్మన్ విల్ బి ది వైస్ చైర్మన్, చైర్మన్ విల్ బి ది మినిస్టర్ కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్. అదే మరి కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చినప్పుడు ఎమ్మెల్యేని మంత్రి ఉన్నా కూడా ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ చైర్మన్ గా ఉంటాడు. జిల్లాలో బెస్ట్ ఆఫీసర్ని 7 మంది బెస్ట్ ఆఫీసర్స్, టాప్ ఆఫీసర్స్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. ఆ 7 మందిని మీరు ఇన్ఛార్జ్ పెడతారు, స్పెషల్ ఆఫీసర్ కింద పెడతారు. వీఆర్ గివింగ్ 1 ప్రొఫెషనల్. ఆ ప్రొఫెషనల్ బాగాలేకపోతే మార్చుకునే అధికారం కూడా ఇస్తాం. కానీ టార్గెట్స్ లో కాంప్రమైజ్ లేదు. అదే మరి 5 మందిని మీకు సచివాలయం బెస్ట్ స్టాఫ్ ని మీకు ఇస్తాం కాన్స్టిట్యున్సీ వారిగా. ఈ టీం ఎప్పటికప్పుడు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో విజన్ 2047 కాదు, మళ్ళీ 2029 ఉంది. ఈ విధంగా ఎవ్రీ ఇయర్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఇది అదే మరి లాస్ట్ మైల్ వచ్చే కొందికి ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సచివాలయం అనేది యూనిట్ తీసుకుంటాం. అక్కడ కూడా ప్లాన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మీ అందరికి క్లారిటీ ఇస్తున్నా. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా లాస్ట్ మైల్ వరకు ఉంది. టెక్నాలజీని కూడా ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా మనం లాస్ట్ మైల్ వరకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు సచివాలయాన్ని రీఓరియంట్ చేశాం. అవన్నీ కూడా మీకు అందరికి కూడా 8, 7, 6 మందితో రీఓరియంటేషన్ చేశాం. ఇప్పుడు మొత్తం పని చేసేది ఇక్కడ మనుషులు లేరు. ఎవరైతే అవసరం ఉందో ఇక్కడ మనుషులు ఉన్నారు. డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకంత అగ్రికల్చర్ అంటే జ్ఞాపకం వచ్చేది వ్యవసాయం. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లో వ్యవసాయం ఉంది చాలా తక్కువ పాత్ర అయిపోయింది. వ్యవసాయంలో ప్రధానంగా అక్వాకల్చర్, హార్టికల్చర్, లైవ్ స్టాక్ ఎక్కువ వచ్చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ మొత్తం ట్రెడిషనల్ డిపార్ట్మెంట్, పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ కాబట్టి మనుషులంతా అగ్రికల్చర్ లో ఉండే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో 2% అగ్రికల్చర్, 40% ఉంటే చిత్తూరులో మనం చూసినప్పుడు చూసి అనిపించింది 3%, 3-4% అగ్రికల్చర్ ఉంది. మిగిలినటువంటి 17-18% హార్టికల్చర్ అండ్ ఆల్సో లైవ్ స్టాక్ ఉండే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీన్ని కూడా రీఓరియంటేషన్ చేయాలి. అందుకే మేము కూడా హెచ్ఆర్ని మొత్తం చేస్తున్నాం. టెక్నాలజీని కూడా అడాప్ట్ చేసుకుని ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలో మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ 3,22,000 బడ్జెట్ పెట్టుకున్నాం. అదే సమయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాం.
నార్మల్గా మన గ్రో అయితే నేను ఎప్పుడెప్పుడు చెప్తున్నా, మళ్ళీ మీకు మీ మైండ్లో రిజిస్టర్ కావాలి. ఇది 7.5% మన గ్రోత్ రేట్ ఇప్పటి నుంచి కానీ చేస్తే 2047కి 10,384,000 ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. అదే కానీ 15% గ్రోత్ వస్తే 45,787 రూపీస్ వస్తుంది. డబల్ ది గ్రోత్ అయితే 4.5 times పెరుగుతా ఉంది. లాంగ్ టర్మ్ లో సిఏజీఆర్ చూసినప్పుడు 10కి 10 లక్షలకి 45 లక్షలకి డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తలసరి ఆదాయం అది మన చేతుల్లో ఉంది. బీ క్లియర్. అందుకని మీరు చూసినప్పుడు 14-19 13.5% గ్రోత్ వచ్చింది. ఈ రోజు నుంచి 15+ పెట్టుకున్నాం. టెక్నాలజీ మెచ్యూర్ అయింది. అన్నీ కూడా మనం సిస్టమేటిక్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేశాం. ఎవ్రీ ఇయర్ టార్గెట్స్ పెట్టాం. దానికి కావలసిన రిసోర్స్ ఇస్తున్నాం. నాలెడ్జ్ని కూడా మా దగ్గర ఉండే నాలెడ్జ్ మీ వరకు పాస్ ఆన్ చేస్తున్నాం. మీరు ఫీల్డ్లో ఉండే నాలెడ్జ్ని తీసుకొని దీని ముందు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే 19-24కి వస్తే 10.32% తగ్గిపోయింది. అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ 12.02కి వచ్చాం. దీనివల్ల 2,66,000 రూపాయలు తలసరి ఆదాయం మొన్న ఉంటే 23-24 ఉంటే ఇప్పుడు అది 2,98,000 అయింది. దగ్గర 32,000 పెరిగింది. అదే 15% అయితే ఇంకా దీన్ని డబుల్ అవుతుంది. మీరు ఈ విషయం డబుల్ కాకపోయినా 1/4 అట్లా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ స్వర్ణాంధ్ర విజన్ లో 308 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉండాలని తలసరి ఆదాయం 54,60,000 పెట్టుకున్నాం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1% గ్రోత్ రేట్ మీరు పెంచితే 15,000 కోట్ల రూపాయల అదనంగా ఆదాయం వస్తుంది. అదే 3% అయితే 45,000 వస్తుంది. 45,000 ఆదాయం వస్తే నేను చెప్పినటువంటి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సుజావుగా అవుతాయి. దట్ ఈస్ ది ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ టేకింగ్ అప్ హియర్. ఇందులో బ్రేకప్ కూడా ఇచ్చాం. మీరు అవన్నీ మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకున్న వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు అవన్నీ కూడా. అదే సమయంలో స్టిల్ అగ్రికల్చర్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కూడా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీ జిల్లాలో వచ్చే అగ్రికల్చర్లో కూడా మీరు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారుతున్నాయి. మారిన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి అనుగుణంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కూడా మారాలి. ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ వచ్చింది. హార్టికల్చర్ ఇది పికింగ్ అప్. బ్రహ్మాండమైన అవకాశం రాయలసీమలో ఉంది. హార్టికల్చర్ వల్ల రాయలసీమ రూపురేఖలు మారే పరిస్థితికి వచ్చింది. బీ క్లియర్. మీకు అందరికి ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఒకప్పుడు ఆంధ్ర అంటే దేశానికి రైస్ బౌల్, అన్నదాత అనే పేరుండేది. అన్నపూర్ణ లాంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆ రోజు ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి ఆ రోజు డెవలప్మెంట్కు ఉపయోగపడింది. అందుకే మీరు చూస్తే ఆ డెవలప్మెంట్లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ బాగా చదువుకొని పైకి వచ్చారు, విదేశాలకు వెళ్ళారు. తర్వాత రాయలసీమలో పికప్ అయ్యారు. అయితే ఈరోజు రాయలసీమలో మీరు చూస్తే హార్టికల్చర్ వల్ల ఇక్కడ డెల్టా కంటే బెటర్ ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అది లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పాను. దీనివల్ల డెల్టాలో ఉండే కలెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మీ మీద. అనంతపూర్ ఒకప్పుడు కరువు జిల్లా ఎడారిగా మారిపోతుంది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా వచ్చింది. అది 1-2 వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నీళ్లు పెద్ద గేమ్ చేంజర్. హార్టికల్చర్ ఇస్ ఎ బూమ్. ఇది కాకుండా సోలార్ అండ్ ఆల్సో విండ్, ఇంకొక పక్క పిఎస్పి, ఇది పంప్డ్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చాయి. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ అ మస్ట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దాన్ని కంపీట్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఇక్కడ మనం చూసే ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ కానీ, అదే మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, అదే కాకుండా ఈరోజు ఎనర్జీ ఈజ్ ఏ గేమ్ చేంజర్.
మనం చూసినప్పుడు గ్రీన్ ఎనర్జీ 10 లక్షల కోట్లు 7,50,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు పోతున్నాం. మనకుండే అవకాశం పోర్ట్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలి. సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. టూరిజం ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. రాబోయే రోజుల్లో 20% గ్రోత్ రేట్ టూరిజంలో పెట్టుకుంటున్నాం. అందులో ఇక్కడ టెంపుల్ టూరిజం ఇది ప్రొడామినెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా మనం ఏ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అల్టిమేట్ గా ప్రజలే ఫస్ట్, పీపుల్ ఫస్ట్. దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్ కలెక్టర్స్ రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నా, దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ పాజిటివ్ పీపుల్స్ పర్సెప్షన్. మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క పని వీఆర్ మెజరింగ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్. ఈరోజు మనం కూర్చొని మాట్లాడుతున్నామంటే ప్రజల కోసం మాట్లాడుతున్నాం. దీంట్లో ప్రాధాన్యత క్రమంలో మనం ముందుకు పోవడానికి ఏం చేయాలని అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. అరౌండ్ 22 సర్వీసెస్ ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పిస్తున్నాం. మన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇసుక కానీ, మద్యం కానీ, గ్యాస్ సిలిండర్స్ కానీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, హాస్పిటల్ వచ్చే సేవలు కానీ, రెవెన్యూ, ఆర్టీసీ, ఒకటి కాదు, ఆల్ సర్వీసెస్ వీఆర్ మెజరింగ్. ఆ సర్వీసెస్ ని మెజర్ చేసి బాధ్యులైనటువంటి ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా జవాబుదారీతనం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మార్పు తీసుకొచ్చి అల్టిమేట్ గా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించి ఈ ప్రభుత్వం బాగుంది, మా కోసం పనిచేస్తున్నారు అనే అభిప్రాయం అనునిత్యం మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నిటికి కూడా ఎక్కడ కూడా గ్రీవెన్సెస్ అన్ని కూడా ఎక్కడికక్కడ ఏ విధంగా ప్లాన్ చేయాలో చేయడం. ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది. నిన్నే మేము సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేశాం. ఈరోజు అవేర్ వ్యవస్థ ద్వారా విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్లేస్, హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్లేస్. దీని ఇంపాక్ట్ కూడా స్టడీ చేసుకొని అడ్వాన్స్ గా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి మీ దగ్గర ఈ డేటా అంతా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ టు దెమ్. సివియర్ సమ్మర్ వచ్చింది, హీట్ ఉంది, లేకుంటే ఏం చేయాలి, హీట్ వేవ్ వస్తుంది, ముందుగానే ప్రికాషన్ చేయడం. అందుకే అవసరమైతే సమ్మర్లో మరీ హాట్గా ఉండే ప్లేస్లో బటర్ మిల్క్ పెట్టి, వాటర్ పెట్టి, ఎవ్వరు కూడా ఒక్క వ్యక్తి కూడా సన్ స్ట్రోక్ వల్ల చనిపోకుండా చూసుకోవడం కలెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒకప్పుడు కలెక్టర్స్ మాకే సంబంధం, ఎండలో వస్తే ఎందుకు పోవాలి వీళ్ళు అనే యాటిట్యూడ్ ఉండేది. అది కాదు ఇక్కడ ఇష్యూ. ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు గైడ్ దెమ్, టు రెగ్యులేట్ దెమ్, టు కన్విన్స్ దెమ్. కాబట్టి ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం చాలా క్లియర్ గా. ఎక్కడ కూడా నీరు లేదనే మాట రాకూడదు. మీరు ట్యాంకర్లు పెట్టుకుంటారా, ముందుగా చూసుకుంటారా, ఏం చేస్తారనేది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. స్కూల్స్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ఎవ్రీథింగ్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలంటే ఎంఎస్ఎంఈలు ఎక్కువ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఒక ఇంటికి ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఉన్నాం. అదే సమయంలో 175 నియోజకవర్గాల్లో 175 ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అనుకున్నాం. అదే మరి మిగిలిన ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినా ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో కంపల్సరీగా ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్, 5 జోన్స్ కి 5 స్పోక్స్ మోడల్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఇండస్ట్రియలిస్టులు అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం. అదే సమయంలో ఎవరైతే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, వెంచర్ క్యాపిటల్ కానీ, మెంటరింగ్ కానీ, ఇన్నోవేషన్కి ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ రావాలని అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. దీన్ని కూడా మీరు ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే కొన్ని శాఖల్లో మీరు ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. జిఎస్టీ, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు రివ్యూ. ఏ పనులు చేయాలన్నా రెవెన్యూ కూడా ఉండాలి. రెవెన్యూ లేకుండా డెవలప్మెంట్ చేశాం, వెల్ఫేర్ చేశాం అంటే సస్టైనబుల్ కాదు. కాబట్టి జిఎస్టీ మనం రివ్యూ చేయడం, బకాయిలుంటే అవన్నీ కరెక్ట్గా కలెక్ట్ చేయడం, అనలిటిక్స్ తీసుకోవడం, ఎవేషన్ కంట్రోల్ చేయడం, ఎవరికి పెయిన్ ఉండకూడదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరైతే ట్యాక్సెస్ కట్టకుండా అవాయిడ్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళ పట్ల కఠినంగా ఉండాలి. టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ బిగ్ హ్యాండీ ఫర్ అస్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఇది కూడా ప్రక్షాళన చేయడానికి అనేక చర్యలు తీసుకున్నాం. దీన్ని కూడా మీరు క్లియర్గా, ఈవెన్ కేంద్రం ఎంత ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే జిఎస్టీ మీద ఆల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా చెప్పి ఎక్కడైతే సరిగా లేదో వాళ్ళు ఫోకస్ చేసి మొత్తం కేంద్రంలో ఉండే ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా రెవెన్యూ మీద కూడా ఫోకస్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత ట్యాక్సులు వస్తున్నాయి, ఏ జిల్లాలో ఎంత వస్తా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా రివ్యూ చేసుకునే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లియర్గా ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, రెవెన్యూ మినిస్టర్ చెప్పారు, దిస్ ఈజ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ టు హ్యావ్ టు స్ట్రీమ్ లైన్. All collectors, all joint collectors, all officers, important officers are all from revenue department. Now technology, we are talking about AI. Now we are talking about quantum valley. హైదరాబాద్ లో నేను 95s లో హైటెక్ సిటీ కట్టాం, దెన్ సైబరాబాద్ ఒక సిటీనే కట్టాం. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ వ్యాలీతో ప్రారంభిస్తున్నాం. నా ఫ్యూచర్ ఈజ్ quantum computing. First of its kind in India, quantum valley ikkada petti quantum computing ki velladam, next level of technologies. Monne Bill Gates tho oka MOU chesam, minister garu oka valto oka MOU chesaru Microsoft tho 2 లక్షల మంది AI ప్రొఫెషనల్స్ తయారు చేయడం. రెండోది వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ మెటాతో ఒప్పందం చేసుకొని ఈరోజు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ వాట్సాప్ వాడుకుంటున్నారు. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆన్ వాట్సాప్, దీనికి మేము చాలా ప్రయత్నాలు చేశాం. ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే ప్రజల వద్దకు పాలన పెట్టాం, అధికార వికేంద్రీకరణ కోసం మండల వ్యవస్థ తీసుకొచ్చాం. మీకు ఈ హిస్టరీలో కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి, మీకు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి. ఒకప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు ఎక్కడ ఉండేది, అప్పుడు ఎంఆర్ఓ గారు తహసీల్దార్. సమితి ఆఫీసు ఎక్కడ ఉండేది, మండలం కదా అప్పుడు సమితి, బీడీఓ. అక్కడి నుంచి ఏఈ ఆఫీస్ ఒక దగ్గర ఉండేది, ఎస్ఐ ఆఫీస్ ఇంకొక దగ్గర ఉండేది. డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉండేటివి. దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ 83, 84 తెలుగుదేశం ఎన్టీఆర్ ఆలోచించింది, ఎందుకు ఇది ఇక్కడికి పోవాలి అని అన్ని కోర్ట్ టర్మినల్స్ తీసుకొచ్చి మండల వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత మేము గ్రామంలో మీరు చూస్తే జస్టిస్ పొన్నయ్య కమిషన్ లో కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రామాల్లో పోమన్నాం, అన్టచబిలిటీ హ్యాండిల్ చేయడానికి. ఎస్ఐ, ఎంఆర్ఓ, లేకపోతే ఎంటీఓ, ఎంపీపీ, ఎక్కడన్నా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ షుడ్ మస్ట్ గో. అదే ఈరోజు మీకుండే యాక్ట్, పిఓటి, ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాం ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ లో ఏ సర్వీస్ కావాలన్నా వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ లో చేసుకోవచ్చు. అది డౌన్లోడ్ చేయడం తెలియకపోతే మెసేజ్, నా పేరుది, నా ఊరిది, నా ఇల్లుది, నాకు కరెంట్ రావడం లేదు, లేకుంటే నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలి, ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏఐ ద్వారా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా సమస్య పరిష్కారం, మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. దట్ ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ట్రయల్స్, నెక్స్ట్ వీక్ కంప్లీట్ చేస్తారు, అది కూడా వస్తుంది. అంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ బిగ్ హ్యాండీ. నిన్న మేము చేసుకున్న ఒప్పందం మళ్ళీ బిల్ గేట్స్ తో 4 విషయాలు చేసుకున్నాం. ఒకటి హెల్త్, ప్రివెంటివ్, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్, క్యూరేటివ్. హౌ టు అనుసంధానం చేయాలి టెక్నాలజీని చేస్తున్నాం. అదే మరి ఇక్కడ చేసి నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రిప్లికేట్ చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నారు. రెండోది అగ్రికల్చర్ లో టోటల్ టెక్నాలజీ మోడర్నైజేషన్ చేసి ఏఐ ద్వారా రియల్ టైంలో సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం. మూడోది ఎడ్యుకేషన్, నాలుగోది గవర్నెన్స్. ఈ 4 విషయాల్లో బిల్ గేట్స్ వాళ్ళ ఫౌండేషన్స్ తో, గేట్స్ ఫౌండేషన్ తో ఒక ఎంఓయూ చేశాం. అది కూడా తొందరలోనే అమలు చేస్తాం. దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ నాలెడ్జ్, బెస్ట్ పీపుల్ గ్లోబలీ ఎవరున్నారో వాళ్ళందరినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాకు ఎట్టే పరిస్థితిలో ఇట్ ఈస్ ఒక ఛాలెంజ్. మంత్రి గారు చెప్తున్నా, 0
కంప్లైంట్స్ వచ్చిన రోజున మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసినట్టు. అంతవరకు మీరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా, ఎన్ని కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినా, మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా అది తీరి అవుతుంది. బీ క్లియర్. యాజ్ ఆన్ టుడే దర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. వీ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లికేటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్. బట్ ఆ చిక్కుముడులు విడదీసి మళ్ళీ ట్రాన్స్పరెన్సీ తేవాల్సిన బాధ్యత మన మీద తీసుకొస్తాం. దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేయాల్సిన కోరుతున్నా. ఇంకో పక్క ఎంఏయుడి, దీన్ని కూడా మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవాలి, చేస్తున్నారు. మీరు కూడా బాగా సాల్వ్ కావాలి. లా అండ్ ఆర్డర్, ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దాట్. ఎనీ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్. నో డ్రగ్స్, నో గంజాయి, నో రౌడీజం, ఆడబిడ్డల్ని వేధించడం అన్నీ కూడా నేను చెప్తున్నా. ఎక్కడన్నా జరిగితే మాత్రం విల్ బి వెరీ ఫర్మ్, విల్ బి రూత్లెస్. ఆ ఫర్మ్నెస్, జీరో టాలరెన్స్ ఆన్ క్రైమ్, ఇది మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే ఆటోమేటిక్ ఇది అవుతుంది. నాకేం సంబంధం, ఎస్పీ నో, యు ఆర్ ది మేజిస్ట్రేట్. మీరు ఎస్పీ ఇద్దరు కలిసి పనిచేయాలి, అప్పుడే ఇవన్నీ అవుతాయి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కోరుతున్నాం. ఎక్సైజ్, మైనింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. వన్ ఈజ్ రెగ్యులేషన్, లా అండ్ ఆర్డర్, మూడోది గవర్నమెంట్ కూడా ఆదాయం. అదే మరి ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఈరోజు కొత్త కాన్సెప్ట్ కొన్ని తీసుకొచ్చాం. జీరో పావర్టీ, P4. ఇది ఒక గేమ్ చేంజర్గా తయారవుతుంది. దీన్ని మనం ఈ నెలలోనే ఇనాగరేట్ చేస్తున్నాం. హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్, ఈవెన్ బిగ్ కంపెనీస్ కూడా దే కెన్ అడాప్ట్ పీపుల్. లాస్ట్ మైల్ 20% అన్నాం. దానికి కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేశాం. ఎందుకంటే మనం క్యాలిక్యులేషన్లో తప్పు చేసినాం, లేకపోతే ప్రజల్లో ఒక రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి ఒక 20 లక్షల మందిని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఒక చాయిస్ వదిలిపెడతాం. మిగిలిన వాళ్ళని కొంతమందిని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎక్స్క్లూడ్ అయింటే దే వాంట్ ఇన్క్లూడ్, విల్ ఇన్క్లూడ్. ఒక 10 లక్షల వరకు ప్రొవిజన్ పెట్టుకుందాం. ఎవరైనా అడాప్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు వచ్చి మేము వీళ్ళని కూడా చేసుకుంటామంటే విల్ గివ్ దట్ ఆప్షన్. టోటల్గా మనం ఏం పెట్టామంటే మార్గదర్శి అనే పేరు పెట్టి, ఎవరైతే డోనర్స్ వస్తారో, దాతలు వస్తారో వాళ్ళకి మార్గదర్శి అనే పేరు పెట్టాం. ఏవైతే కుటుంబాలు ఉన్నాయో దీనికి బంగారు కుటుంబం అనే పేరు పెట్టాం. మనం గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్, కలెక్టర్స్ ఆర్ ఫెసిలిటేటర్స్. జీరో పావర్టీ ఫేజ్ 1, ఆ తర్వాత బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్, దెన్ బెస్ట్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఏదైతే 54 లక్షల రూపాయలు తలసరి ఆదాయం 2047 ఉంటే అప్పుడు కూడా ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగిపోయి పేదవాడు నిరుపేదగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. ఇది కంటిన్యూగా ఈ ఎఫర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీళ్ళు ఒకసారి పైకి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీస్ ఫోకస్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఆ ఫ్యామిలీ మీద ఫోకస్ చేయాలనో అది ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసిన బంగారు కుటుంబం, మార్గదర్శి ఇద్దరు కలిసి డిసైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు పైకి వచ్చిన తర్వాత ఓసారి బాగా ఎడ్యుకేషన్ మీరంతా ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం కూడా మామూలు ఫ్యామిలీస్ని పుట్టాం. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది, మనం పైకి వచ్చాం, మనకంటూ ఒక సమాజంలో ఒక స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాం. అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఓన్లీ 1% ఉంటారు. ఇంకా చాలా మంది మీతో పుట్టిన వాళ్ళు, నాతో పుట్టిన వాళ్ళు ఊర్లో పేదరికంలో ఉన్నారు. ఈజ్ ఇట్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద అందరం కూడా ఆలోచించాలి. ఇక్కడ కావాల్సిన వనరులు కాదు, మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కావాలి, బ్యాండ్విడ్త్ కావాలి. ఆ టైంలీ వాళ్ళకి కానీ ఆలోచన విధానాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగితే ఒక నిర్ణయం ఇటు టర్న్ అరౌండ్. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు ఇవన్నీ. మొన్న మాకు ఒకటి అనిపించింది అసెంబ్లీ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా సీరియస్గా బూతులు తిట్టుకోవడం, లేకపోతే ప్రజలు కూడా టీవీ కట్టేయడం పరిస్థితికి వచ్చారు. మేము అసెంబ్లీ సమావేశమైనప్పుడు మేము ఒక నిర్ణయం చేసింది ఏంటంటే, ఓకే చర్చలు చేద్దాం, మీనింగ్ఫుల్గా చేద్దాం. అవి అయిన తర్వాత పాత రోజుల్లో కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, స్పోర్ట్స్ ఉంది, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిసి
అసెంబ్లీలో పోరాడేవాళ్ళు బయట ఒకటిగా కలిసి పనిచేసేవాళ్ళు. ఈ రెండు పెడదాం. ఒకప్పుడు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ డిన్నర్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు, అది కూడా మళ్ళీ పెట్టమని చెప్పి పెట్టాం. ఒక చిన్న డెసిషన్ స్పీకర్ గారు చాలా స్పోర్ట్గా తీసుకొని ఆయన సజెస్ట్ చేశాడు, పెట్టాడు. పెడితే మీరు చూశారు మా ఎమ్మెల్యేస్లో టాలెంట్స్, వండర్ఫుల్ టాలెంట్స్, బెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, బెస్ట్ మెసేజ్. అంటే వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ఒక స్మాల్ ఐడియా. గేమ్స్కి వెళ్ళారు, ఇక్కడ మనోహర్ ఉన్నాడు, బాగా ఆడాడు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, ఎవ్రీబడి దే హ్యావ్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. అంటే వాట్ ఈస్ ది ఇండికేషన్ మీరు చూస్తే ఆ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అల్టిమేట్ గా మెసేజింగ్ కూడా ఇచ్చారు. నేను పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తే చాలా స్పష్టంగా పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఒక మెసేజ్ ఇవ్వగలిగారు. అంటే మామూలు ఇలాంటివి స్మాల్ ఇష్యూస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ బిగ్గర్ ఇంపాక్ట్. నేను అందుకే చెప్పాను, ఎప్పుడో కాఫీ పెడితే, అరకు కాఫీ పెడితే ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో పెట్టి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ తీసుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. మీ చర్యలన్నీ కూడా అదే మాదిరిగా ఉంటాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, అల్టిమేట్ గా ముఖ్యమైన ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చూస్తే పేదల సేవలు, స్వచ్ఛాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్ర, 1 family 1 entrepreneur, 1 lakh entrepreneurs 1 year from Dakra and Dakuwa మెప్పా నుంచి, ఇంకో పక్క P4, ఇలాంటివి కొన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉంటాం. అదే మరి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఏదైతే రూఫ్ టాప్ సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టడం, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని లాజికల్ గా తీసుకుపోయే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాల్సిందిగా మరొకసారి అందరినీ కోరుకుంటూ, అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ అన్నా. Finance Secretary Shri Ladies and gentlemen, for the Business Today Best CEO Awards, we were absolutely certain that there was only one person we had in mind as our chief guest to give the awards to, which was Nitin Gadkari ji. And Gadkari ji said he's not free on the 21st and he's only free on the 22nd. So we switched the entire award ceremony by one day because that's how keen we were to have Gadkari ji with us. And he's made a special effort to come down from Amravati. So we're very thankful. Thank you very much because it means received one of the very prestigious award today. The first Agriculture Minister of India, Dr. Punjabrao Deshmukh, and from there he has joined us here. Subeh award lo, sham ko award do. Dr. Gadkari, welcome. It's great to have you with us.
Sir, before we get to the award ceremony, which is why we are all here, I want to ask you about the alpha, because India की अभी growth करीब 6-6.5% पे हो रही है. जो मोदी जी का विजन है कि इंडिया को 2047 में विकसित भारत बनाना है, that requires a real GDP growth of 8.5%. You always have innovative, out-of-the-box ideas. So if you were asked कि ये जो एक्स्ट्रा 2-2.5% का इंडिया को ग्रोथ अचीव करना है, जो हमारे पोटेंशियल में लेकिन अभी नहीं हो रहा 10 साल 11 साल में, उसको अचीव करने के लिए सरकार क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए? व्हाट वुड योर आंसर बी? हमारे देश की ग्रोथ में 65% of the population is rural, it's from rural India, and they contribute only 12% growth. In the growth, their contribution is only 12%. The first of all, it is the first priority for the government, how we can make our agriculture and rural India economically viable by creating more jobs. Now today in my own department, we have already successfully implemented a lot of experiments. First of all, in this year, the rate for the corn is going up to 2,800 rupees per quintal. Previously it was 1,200. And the MSP for the corn was 1,800. It is only because of that the government has started making ethanol, bioethanol from corn. Now the problem is that we have just completed the project successfully by making biobitumen. There are 400 projects in India already in the process, out of which 60 has already started. And from Parli, popularly known as Parli, but it is rice straw, they are converting bio-CNG, getting bio-CNG with the byproduct is lignant. And just 8 days before, I have a big meeting with the petroleum minister, with the non-conventional energy minister, all oil company chairman, the Central Research Road Organization, with the cooperation of Praj, we have implemented one project in Nagpur-Jabalpur Road, adding bio-bitumen into the petroleum bitumen. It is successfully implemented. And the Central Research Road Organization has given the report that is proved to be 50% better than petroleum bitumen. So the idea is our farmers will not only be Annadata, they will be Urja Data, they will be Indhan Data, they will be Hydrogen Data. Even now there are a lot of things that diversify agriculture towards energy and power sector, the thing will change. And my estimate and my expectation is within 2 years, our agriculture growth rate will be increased up to 20%. And what is the reason? Because we have the import of the fossil fuel of 22 lakh crores. And my mission from 2004, I am talking about the biofuel and alternative fuel. And today, I am very much confident because of the success story that we will get the success, and it will be the, at least, it is most important boost to the agriculture and rural economy, which is going to reduce our import. And the policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. At the same time, we are also working on a lot of particularly project creating irrigation, more irrigation in the country. And my feeling is the dream of Prime Minister to make Indian economy of $5 trillion and at the same time make India third largest economy in the world. Our agriculture, rural economy is very, very important. We need to have the best successful technology available in the world on Jal, Jameen, Jungle and Janwar. And I am confident that the way in which our government is working, when agriculture growth is going to increase, going to create more jobs in the rural sector, it is going to boost our economy, and that is, we will make the Atmanirbhar Bharat, and that is very important, which I feel. सर आपने 2047 के लिए 2047 के लिए एक मेगा प्लान की भी बात की थी आपने, तो उसको लेकर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2047 की बात निकली है, तो उस मेगा प्लान को हम कब देख सकते हैं? सर मैं मेगा प्लान की बातें नहीं, मेगा प्लान ही करता हूँ, और आपको बताते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मॉनिटाइज करके फाइल में पड़े हैं। मेरा प्रॉब्लम रिसोर्सेस नहीं है, मेरा प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर है। और हम अभी 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब हमारे पास कोई, अभी पोर्ट को कनेक्टिविटी करने के लिए हम 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। द बेसिक प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी इज अवर लॉजिस्टिक कॉस्ट इज 14 to 16%।
और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं, आप 2 साल के बाद देखना, जो हमारी पोर्ट कनेक्टिविटी और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है अभी दिल्ली से मुंबई, हमारा लगभग पूरा होते होगा, 12 घंटे में होगा। और विरार से लेकर हम विरार तक हम जोड़ रहे हैं, और विरार तक ये कोस्टल रोड आएगा। अब अभी चेन्नई से बेंगलोर विद इन 3 मंथ वो 2 घंटे में होगा। दिल्ली टू देहरादून 9 घंटे लगते, 2 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। ऐसे हम 36 रोड बस। चेन्नई से सूरत हमारे रोड का काम शुरू हो गया, काफी पैकेज पूरे हुए। अभी मैं मुंबई से बेंगलोर बना रहा हूं। आई विल एश्योर यू विद इन 6 आवर आप JNPT से अटल ब्रिज के वहां से हमने नया रोड बनाया जो पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, और वो पुणे रिंग रोड से जाकर डायरेक्ट बेंगलोर जाएगा 6 आवर्स में। तो इसके कारण रोड अच्छे बनेंगे और फ्यूल बदल जाएगी। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के कारण कॉस्ट कम होगी। अभी तो इलेक्ट्रिक पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी आ गए और हाइड्रोजन भी शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो 14 से 16% थी, वो अगर 9% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट, मेरा एस्टिमेट है कि कम से कम 1.5 गुना बढ़ेगा। हम लगभग चाइना के बराबर कॉम्पिटिटिव होंगे वर्ल्ड में, और मेजोरिटी वर्ल्ड हमसे डील करना चाहता है, और इसमें हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सर, इसमें लेकिन एक कंसर्न एरिया ये है कि एक तरफ तो आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, और आपने कहा कि मेगा प्लान आप बनाते नहीं है, कर देते हैं सीधा, लेकिन उसके साथ साथ रोड सेफ्टी और उस सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस को लेकर इज द बिगेस्ट इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कई सारी कंपनियां इस बारे में सोचती है कि मेंटेनेंस का क्या होगा, रोड तो बना लिया, उसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है आज की स्थिति में। आपने इतने में अखबार में न्यूज़ नहीं पढ़ी शायद, मैंने टोल कलेक्शन करने वाले 20 कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया, और अभी चुन चुन कर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करूंगा, फाइन लगाऊंगा, और कुछ लोगों जेल में भी भेजूंगा। As far as the quality is concerned, I am not going to compromise with it. पर एक बात जरूरी है, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो पहले ट्रायल एंड एरर होता है। तो कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, पर हमें एक चेक करना पड़ेगा कि मिस्टेक्स बोनाफाइड है कि मेलाफाइड है। और हम लोग अभी कल ही मैंने फाइल पर साइन किए है कि हम नेशनल हाईवे में अब ऑल टाइप ऑफ जितने मैक्सिमम आइटम्स है मैंडेटरी कर रहे हैं प्रीकास्ट, वो साइट पर नहीं बनेंगे। तो धीरे धीरे ब्रिजेस, टनल्स, अभी केवल तो हम 3 लाख करोड़ की टनल अभी इस साल प्लान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम 105 टनल बना रहे हैं, और अभी टनल में जैसे हमारी प्रॉब्लम है जो पब्लिकली बोल नहीं सकते, टनलिंग मशीन की कमी है, और जिनसे लाते थे वो स्पेयर पार्ट्स नहीं देते। तो अभी स्पेन में गया था, तो स्पेन में पूरा अंडरग्राउंड टनल होती है, वहाँ मैंने टनल जिनके पास है उनकी मीटिंग ली। तो मैंने कहा तुम्हारी मशीन सब इंडिया में लो और किराए से दो, मैं आपको काम देता हूँ। तो कई प्रॉब्लम्स भी हैं, पर उस पर मात करके हम लोग निश्चित रूप से इसमें सक्सेस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Gadkari ji, you've been one of the biggest proponents of the electric vehicle revolution, the EV revolution. You yourself drive an EV. There's a lot of conversation about Tesla coming to India. There's talk here in Mumbai. They've acquired some real estate to set up a showroom. How do you see this, the entry of Elon Musk into India and the impact that can potentially have on Indian automakers, given your government's push towards Atmanirbhar Bharat and encouraging Indian companies and others to manufacture in India? आपने डॉक्टर जयशंकर जी को ये प्रश्न नहीं पूछा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं जब मंत्री बना तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था। आज हमारा साइज 22 लाख करोड़ है। यूएसए का 78 लाख करोड़ है, चाइना का 49 लाख करोड़ है। और जिस प्रकार से हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम करते हैं, बैठे हैं टीवीएस वाले, इनका 50% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक भी एक्सपोर्ट होने वाला है। लिथियम आयन बैटरी की कीमत जब हमने शुरू की थी, जब मैं बोलता था तो लोग मुझे पूछते थे आपके ही कार्यक्रम में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रास्ते में बंद होगा तो धक्का मारने के लिए आप आएंगे क्या। अब ऐसी स्थिति है कि $150 पर किलोवाट पर आवर जो थी वो $100 तक आई है। और वर्ल्ड में मैं ये मानता हूँ कि सब लगभग कंपनियां हमारे यहाँ है, उनकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी हमने भारत एनकैप जो किया है स्टैंडर्ड, उसके कारण वर्ल्ड की गाड़ियाँ टेस्ट करने के लिए इंडिया में आ रही है।
और हमारी गाड़ी सेफ है। और इसके बाद हमारी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसेस, इसका बहुत बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट होगा। और हमारी इंडस्ट्री में मैं तो उम्मीद करता हूं कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से, बीच में हमने जापान को पीछे डाल दिया। अब जापान तीसरे नंबर पर था, हम चौथे नंबर पर थे। अब जापान चौथे नंबर पे गया, हम तीसरे नंबर पर आए हैं। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, उसके आधार पर हाइड्रोजन पे काम हो रहा है। मैं विश्वास रखता हूं कि आने वाले 5 साल में हम निश्चित रूप से वर्ल्ड में एक प्रमुख देश ऐसा बनेंगे और दूसरे नंबर पर निश्चित जाएंगे। और वो जाने के बाद फिर पहले नंबर पर जाना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हमारी कॉस्ट सस्ती है। हमारे यहाँ स्क्रैपिंग चालू हो गया 15 साल के व्हीकल का, जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील रिसाइकलिंग होगा और जिसके कारण हमारी कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी। ऐसे अभी 150 स्क्रैपिंग सेंटर भी चालू हो गए और बड़े प्रमाण पर पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही है, तो कॉस्टिंग भी कम होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सर, ईवी की आप बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स ईवीज पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं लगता आपको कि आप प्रमोट कर रहे हैं कि ईवी होनी चाहिए और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ईवी पर टैक्स बढ़ा लेना चाहिए? तो स्टेट्स को थोड़ा सा इस बारे में समझना जरूरी है, ऐसा नहीं लगता? उनकी भी तकलीफें बहुत है जिनकी बात कर रहे हैं, बट दैट इज कंप्लीटली कॉन्ट्री टू व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग दैट। देखिए सर, राज्य सरकार का अधिकार है कि कौन से आइटम पर कितना लगाना, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। पर ओवरऑल भारत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल कार पर 48% जीएसटी है, वो लगभग 5% किया है। अब आने वाले समय में फ्लेक्स इंजन जो 100% बायोइथेनॉल पर जाएगा, उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और आने वाले समय में भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन के काफ़ी बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हुए, अनेक स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे निश्चित, अभी यूपी की सरकार ने अब ये तकरार कर रहे हैं पेट्रोल डीजल वाले कि भाई उन्होंने ज़्यादा कंसेशन दे दिया, तो स्टेट टू स्टेट भी होते रहेगा। बट ओवरऑल अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को इनकरेज करना, ये भारत सरकार और राज्य सरकार की ओवरऑल भूमिका है। गडकरी जी, यू सेड इन योर फर्स्ट आंसर कि पैसे की कमी नहीं है, इमेजिनेशन है तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकलता है। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने बोला है दैट दे आर स्ट्रगलिंग टू पे सैलरीज, दे आर स्ट्रगलिंग टू पे डियरनेस अलाउंसेस, बिकॉज फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स Indian politics has seen this spiral for freebies. Originally we heard from the Prime Minister, he said nahi, revdi kharab hai and there should be no freebies of this kind. Then the BJP came under populist pressure, and from Madhya Pradesh to Delhi, Haryana, Maharashtra, we saw the BJP also announce similar freebies. Now we're seeing a pushback. The Telangana Chief Minister is in dire straits. The Himachal Chief Minister is in dire straits. Where we are in Mumbai, we've seen the Fadnavis government having to pull back on certain schemes because of how financially stretched they are. Do you see this as being a cycle? कि साइकिल है, खत्म होगा, पुल बैक होगा, or do you think it's a free for all downward slope and you're very worried about it? How can we pull back from the financial abyss? देखिए, मैंने जो बात की वो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में की। मुंबई के लोग बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब ये वर्ली बांद्रा 55 फ्लाईओवर्स मुंबई पुणे हाईवे बना, तो मैंने उस समय धीरूभाई थे और रतन टाटा भी थे, तो हमने एक आइडिया की कि भाई उनका टेंडर रिजेक्ट किया तो पैसे कहाँ से लाना। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 5 करोड़ रुपए थे, केवल पैसा नहीं था। तब हम कैपिटल मार्केट में गए और हमको 500 करोड़ की जगह पर 1200 करोड़, मैं 1997 की बात कर रहा हूँ, ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अभी 4 महीने पहले मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आया विनिविट मॉडल में। अब तो मैं उससे 1 लाख गुना अच्छी स्थिति में हूँ। NHI का AAA रेटिंग है और आपको ताज्जुब होगा कि हमने लॉन्च किया, 7 दिन का टाइम था, 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं गोवा से दौड़ते हुए आया, तुरंत स्टॉप किया। और अभी मैं रोड जो बनाऊंगा, तो मैंने तय किया, आप भी जरूर सोच लो कि मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसे लेकर रोड बनाने वाला हूँ और मैं उनको 8.05% इंटरेस्ट डिपॉजिट पर मिनिमम दूंगा। आगे वो शेयर की कीमत 140 हो गई इनविट मॉडल की, तो मैं उनको कह रहा हूं कि आप कहीं बैंक में डालेंगे 4.5% मिलेंगे,
हमारा AAA रेटिंग है। माई टोल इनकम इज प्रेजेंटली इन NHI 55,000 करोड़ और नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं 1,40,000 करोड़, और अब मुझे 5 लाख करोड़ के रोड मोनिटाइज करने हैं। प्रॉब्लम, मेरे पास 2,80,000 करोड़ का बजट है। अब मैं खर्चा करने की स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, छोटे मोटे प्रॉब्लम में अड़ता है, तो ये सब क्लियर करके इसकी गति को बढ़ाना चाहता हूँ। वो कोशिश करो, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। पैसे की कोई कमी नहीं, ये मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मैंने कहा। मैं बाकी राज्य सरकार में क्यों कमी है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पर मैं कोई कमेंट्स क्यों करूं? मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इट कम्स टू योर डिपार्टमेंट। ये जो फुकट में देने वाली बातें होती ना, उससे बजट को आपको ये तय करना चाहिए कि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव करना चाहिए। आप रोजगार क्रिएट करना चाहते हो कि पैसा बांटना चाहते हो? इट इज अप टू देम टू डिसाइड। और इसलिए जब प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो ग्रोथ तय होगी। और टूरिज्म में इधर उधर बहुत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अगर प्रायोरिटी देंगे तो लोगों का भी फायदा होगा, राज्य के भी फायदा होगा और फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी होगी। पर पॉलिटिक्स इज a गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। हम जीत कर आए इसलिए तो आप हमको बुलाते हैं, तो जीतने के लिए हमको भी काफी मन की बातें भी होती है, कुछ नहीं भी होती है, तो वो चलता ही है। उसका सर, कोई तो आपकी मन की बात कुछ अलग ही होती है। आपकी मन की बात करेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, ऐसे बोलते हैं कई बार लोग। हमारे जीतता हूँ इलेक्शन हर बार। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिकली कहा कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मेरे कन्विक्शन के साथ चलूंगा, जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं होगा उसका भी करूंगा। और मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं और मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर बार जीता हूँ, 3 साल हो गए। अभी अगले बार जब तक मैं रोगा खड़ा जीत के आऊंगा। लोगों को भी काम पसंद है, लोग भी चाहते हैं, पर कभी कभी ये अभी इसके बारे में भी पॉलिटिक्स में कुछ जगह परिणाम तो निकलते ही है। तो ये ऐसी योजना बनती है कि कंपटीशन शुरू हो जाती है। इसने ये बोला तो वो दूसरा बोलता है, तो इट्स अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। उस पर ज़्यादा मैंने बोलना उचित नहीं हो। नहीं, वन ऑफ द फ्रीबीज व्हाट राहुल वाज मेंशनिंग अ व्हाइल बैक इज आल्सो अबाउट, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि टोल बंद कर दिया गया। जो इंपॉर्टेंट रोड्स थे, मुंबई एंट्री पॉइंट्स के, वो रोड बंद कर दिए गए। यू आर नेवर इन सपोर्ट ऑफ क्लोजिंग डाउन द टोल ऑन एनी ऑफ द रोड्स। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जो हालांकि आपके डिपार्टमेंट में नहीं आता है, जैसे मुंबई नागपुर समृद्धि आए हुए हैं, अभी उसका टोल बढ़ने वाला है। तो ये कैसे आप हैंडल करेंगे? क्या ये भी कल उठकर सवाल उठेगा कि टोल प्रॉमिस के लिए टोल बंद करना चाहिए वगैरह, इस तरीके के भी सवाल उठ? मैं 1 अप्रैल के पहले ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करने जा रहा हूं जिससे आप जिंदगी भर कभी टोल का सवाल नहीं पूछोगे और लोग कोई तकरार नहीं करेंगे। इतना कंसेशन मिल जाए। तो आप नेशनल पॉलिसी लाएंगे? हाँ, बिल्कुल तैयार है। माफी नहीं होगी, लेकिन भरना पड़ेगा। अभी कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि पार्लियामेंट शुरू है। पर आप खुश हो जाओगे, इतना बताना। आप कह रहे थे नितिन जी कि क्या डॉक्टर जयशंकर से ये सवाल पूछा, आपके आंसर सुन के लग रहा है कि सबसे बड़े एज डिप्लोमेट तो आप ही बने हुए हैं आज। You know, one last question before we get to the awards. Nitin ji, you know, a lot of top Indian businessmen come and consult with you, ask you for your views on different things that are happening. You know, at a time when there is so much global turmoil, especially on the issue of tariffs, with what President Trump is doing, what's your advice to India Inc. and everyone sitting here about how to navigate these choppy waters? The level of tariffs that get imposed are not known. You're having to deal with a lot of uncertainty. The theme of this conference is Bookonomics. So what do you think India Inc. should be doing at this moment to try and use this uncertainty and convert it into an opportunity? देखिए, समस्या तो है और जयशंकर जी मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं, पर there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. समस्या चलती रहेगी, जयशंकर जी उसके लिए कैपेबल है, वो सुलझाएंगे। पर मैं एक बात बताता हूँ, छोटे, मैं MSME का भी मंत्री था, तो मैं उनको एक बात कहता था, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट।
आप अगर प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अगर देते होंगे और आपकी कॉस्ट आप वर्ल्ड की कॉम्पिटिशन में टिकने के लिए कॉम्पिटिटिव रहती है, तो कोई कुछ भी करे, हमारा माल चलने वाला है। मैं किसी को इशारा नहीं दे रहा हूं, कुछ कह नहीं रहा हूं, पर क्वालिटी अगर बेस्ट है, डिजाइनिंग अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम है। पर ये समस्या है कि कितनी ड्यूटी किसके देश पे कितना लगाना, ये सब अभी एमएसएमई के लोग भी मुझे मिल रहे हैं, इंडस्ट्री वालों को भी है, क्योंकि हम बहुत से देशों में लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और अभी लोगों को जितना डर लग रहा है शायद मुझे लगता है उतना नहीं होगा। ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दैट इज टू बी द बेस्ट पॉलिसी। पर मैं समझता हूं कि ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बाकी ये भी बात डॉक्टर साहब जयशंकर जी अच्छा Mutual admiration society going over here. Ladies and gentlemen, can we have a very warm round of applause for Nitin Gadkari for making the special effort of coming over here and for being our chief guest this evening. Thank you very much, Nitin ji. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, Honorable Minister. I'd like to request you to please be on the stage while I request Mr. Arun Puri, Chairman and Editor-in-Chief of India Today Group, to please come upon stage and felicitate the Minister. A huge, huge round of applause, ladies and gentlemen, for Shri Nitin Gadkari. Namaskar, and it's a great good evening. It's a great pleasure to join you all today at this event that Business Today organizes annually. Now, I suppose it's not very often that a minister is selected for a business award, but I take it as a reflection of the government's support for our economic interests abroad, as well as for foreign policy decisions that have facilitated growth and development at home. Now, ladies and gentlemen, it has never been more important to read the geopolitical tea leaves right, because today they fundamentally impinge both on our opportunities and our challenges. Let me underline that while we may be speaking here in this hall of businesses, at the end of the day, this is really about job creation. In many ways, it is about our national progress and prosperity. It is only when businesses are successful at home or abroad that we can have the resources, the technologies, indeed the opportunities that would ensure a Viksit Bharat. Now, like any other domain, business also faces the challenges of a world in churn. In fact, I would say to some extent, even in disarray. The last few years have already seen multiple stresses on the global economy, which is already in difficulties. The underlying issue has been the accumulated consequences of over-concentrated manufacturing, as well as massive subsidies and sectoral protection. The full impact of that was visible during the COVID pandemic on the fragility of supply chains. The Ukraine conflict created an additional set of concerns, especially those pertaining to food, to fuel, and to fertilizers. And when sourcing from key producers became challenging, its ripple impact actually spread across all businesses and all geographies. The fighting that we have seen since October 2023 in West Asia or the Middle East has added another dimension, because we have seen maritime shipping disrupted
and this has particular consequences for the Asia-Europe traffic. From time to time, business, in fact international economy, has also experienced the effects of extreme climate events. Now, on top of all of this, there are the economic consequences of sharper geopolitical competition. The digital and the technology worlds have felt the implication of this polarization most visibly. After decades of hearing the virtues of globalization, today the world is grappling with the reality of industrial policies, export controls, and tariff wars. In such a scenario, it is essential to identify advantageous trends and adapt our policies accordingly. First and foremost, there is the widespread concern today about de-risking the global economy. The solution lies in more diversified manufacturing, Mr. Birla referred to it, in more innovation and technology, and in stronger trade, including those that pertain directly to food and health security. Put together, what that means is a re-globalization that is fairer, that is more democratic, that is less riskier than its earlier model. Now, we in India know this as Atmanirbhar Bharat when it comes to our own policy, which is propelled in particular by Make in India. Other nations, of course, have their own particular variants. Now, flowing from that is the next priority of creating reliable, resilient, and I would even argue redundant supply chains. In some domains, such as food, health, or energy, that could mean shorter supply chains. For example, we've seen where the Gulf is concerned that they value India particularly because we are a proximate and a reliable provider of daily necessities. But it could also mean more distant sourcing if costs and logistics support it. Our growing trade, for example, with Latin America is an example. Now, while this will present us in India with new opportunities, it also means that we will have to raise the level of our game. The infrastructure progress that we have seen, especially after we launched the Gati Shakti initiative, has also been greatly helpful in this regard. We need today a parallel endeavor in regard to human resources so that our skills and talents meet the requirements of our contemporary times. There is a reordering happening right now, both in terms of location and flows. India must strive to capture its benefits to the extent possible. The digital world has an even greater sense of insecurity when it comes to sourcing and collaboration. Where data is stored, where it is processed, and how it is deployed are today a matter of crucial importance as we enter the world, as we enter the era of AI. The logic of the market has to be balanced by the compulsions of privacy and of security. Stronger political relationships become a factor in calculations. Putting efficiency, talent, and such comfort together, it is understandable today that India features much more strongly on the radars of others, especially when it comes to global capability centers. Translating trust into business will be an overwhelming compulsion. The Trade and Technology Council, TTC, that we established with the European Union is designed to address this precise objective. A policy decision that has significant economic implications in recent years was our assertion of energy choices in the aftermath of the Ukraine conflict. The truth was
that every nation did what was in their self-interest, even if some professed otherwise. But as a larger trend, the fifth biggest economy of the world must necessarily develop a broad and diverse set of energy relationships. Technology and logistics advancements have ensured that distance is no longer a consideration. This is not just about multiplicity of sources, They give us better outcomes as well. Now, ensuring that our nation has a favorable energy environment, because we have decades of growth ahead of us, to ensure that we have a favorable energy environment for coming decades is understandably one of our key diplomatic objectives. Beyond fossil fuels, it extends to developing and deploying renewables on a large scale, as well as exploring the potential of small modular reactors. Remember, the world of AI and the world of EV are going to generate much higher energy demands on top of the natural needs of greater prosperity. If data is the new oil, then data centers are the new refineries, and they will need to be powered. Ladies and gentlemen, the global marketplace was always a competitive one. But the trend has been accentuated by governments all over the world now stepping out more vigorously in support of businesses. We cannot and should not be otherwise. You would all agree that Indian embassies today are far more active than before in the pursuit of our commercial interests. They inform, they advise, they facilitate wherever possible to ensure that our businesses do well. We have also been proactive in many regions, organizing business conclaves to familiarize ourselves with the landscape and its opportunities. In fact, we just did one last week in respect of Latin America and the Caribbean, and we had done it a little bit before with regard to Africa and the Mediterranean. In my own visits abroad, the advocacy of our interest is supported by the presence of business representatives. One mechanism that has been effective in introducing Indian products and services into new markets has been under the line of credits which are offered under what we call the IDEAS scheme. On occasion, this has been supplemented by grant assistance. In the last decade, we have engaged as many as 78 nations, so 78 different markets, through such mechanisms. In many cases, whether it is projects, exports, or servicing, there have been repeat orders or additional businesses directly Placed by the partner nation, or in fact by others for whom work, even if not done in their own country, has nevertheless served as a reference point. So we have seen this from water pipelines to road building to power transmission, even to the supply of buses. Now, as we contemplate a more technology and services driven future, it is important to plan and prepare for the global workplace. The mismatch between demand and demography is by now glaringly apparent in many societies. But the reconciliation does not happen by itself. It requires engaging the concerned governments as well as building a national brand of talent and of our work ethic. With many nations, it has taken the form of mobility partnerships. Others have preferred a less structured solution that are based on their own practices and pathways. We have, in fact, steered our partner nations towards educational talent and skill reservoirs so that they understand the value that India today has to offer. This has involved engaging government agencies as much as educational institutions, corporates, and service providers. As our citizens
go out in greater numbers for business, for jobs, for education, or even for tourism. It is also important that they feel secure in their travels. We have gone the extra mile to ensure, whether it is through evacuation operations, resources for assisting those in distress, or just something as simple as efficient replacement of travel documents. We have gone the extra mile to ensure that this happens. Another facet of globalization has been the growth of tourism. Today, we see that not just as a leisure industry, but one essential to the MICE world, as indeed to the medical one. As India connects better through stronger aviation and more airports, the potential that tourism holds as an economic driver only increases. In fact, just as GCC addresses the demands of industry, a similar phenomenon is unfolding in respect of health. Heal in India is a concept whose moment has arrived. But to make all of this deliver better, India's branding and ease of access has to grow along with the infrastructure. Therefore, tourism promotion has become an equally significant aspect of our diplomacy. Friends, I have so far touched upon different aspects of how foreign policy advances our economic goals, be they at home or abroad. While each would have its own players and constituencies, a large economy like India also needs an overall strategy. You can call it a business strategy, an economic one, or the core of our efforts to promote and strengthen our comprehensive national power. But it is only a consolidated approach that can give effective guidance to those who engage with other economies and countries. At its most basic level, such a strategy would lay out a landscape of our challenges and opportunities in national terms. Going beyond that, it spells out specific domains for advantageous engagement. On occasion, it could highlight risks and issues in particular relationships or transactions. But most of all, it is only through strategizing that we can bridge divides and expand convergences. Moreover, by pulling together different dimensions of our strengths and attractions, we can actually credibly present brand India before the world. A strategic approach also helps to widen options. In the current polarized era, India is among the few nations that can simultaneously engage Russia and Ukraine, Israel and Iran, the democratic West and the global South, and the BRICS and the Quad. We have initiated or joined more than 40 different groupings devoted to specific agendas, from renewables and biofuels to disaster resilience and connectivity. Even in a sensitive domain like defense or security, Indian diplomacy actually ensures that both our armed forces and our businesses have the widest possible selection of partners. When it comes to international cooperation, we have also shown the ability to forge different combinations for different domains, be it trade, technology, energy, or security. The endeavor in the final analysis is to keep as many doors open as possible. I have always maintained that Sabka Saath, Sabka Vikas applies equally to foreign policy. Trade agreements have always occupied a salient position when it comes to our global economic engagement. This is even more so now, a reality that India must recognize. Currently, we are engaged in 3 particularly important negotiations: the FTAs with European Union and the United Kingdom, and the BTA with the United States. Just this week, we launched negotiations with New Zealand as well.
There are also a few others which were already in the pipeline. In the current uncertain and volatile world, it is essential that we appreciate the value of such endeavors. We have to carefully assess the costs and benefits, as well as weigh the price of action versus inaction. There could also be collateral benefits of such understandings, especially when it comes to sensitive technologies. India will take, obviously, an India-first approach in this regard, with Viksit Bharat as our goal. Thinking will also be guided by the prospect of tapping unrealized potential in these relationships. Most of our earlier FTAs are with Asian economies, many of a competitive character. Introducing an overall balance by engaging the Gulf and Western economies has not just an economic logic, but a strategic one as well. Another issue that has strong connotations, strong strategic connotations, is connectivity. India has been a victim of colonialism, of the partition, and of our own past economic policies. We are now in the midst of rectification. This involves a range of connectivity initiatives with multiple partners. To the west, the IMEC corridor and the INSTC are notable. To the east, we are working on the trilateral highway and the Chennai-Vladivostok corridor. These are initiatives that require great perseverance and commitment, but what they hold is the ability to actually transform our business environment, making access to and from India much more efficient, stable, diverse, and competitive. Let us not forget that the fifth largest economy, which could be third by the end of the decade, if not earlier, needs more such secure pathways. Even more compelling, however, are the demands of our immediate neighborhood. It is India's interest that there is greater regional integration. Because politics is not always easy, it must be driven, meaning integration must be driven by business, connectivity, and contacts. In the last decade, the Neighborhood First policy has been undertaking to realize these very goals. We now see power grids, fuel pipelines, new integrated checkpoints, roads, trains and railways, waterways, usage of ports, much higher volumes of transactions and flows. So whether it is near or far, whether it is with the developed or the developing, whether it is in goods or services, the importance of business in connecting India to the world cannot be overstated. For some decades now, we have also seen Indian businesses establish a global footprint. I was briefly associated with one myself. Sri Kumar Mangalam Birla ji just now has spoken about it. I just want to say that such endeavors really help to shape our image abroad. So, ladies and gentlemen, let me conclude on this note. The last decade has witnessed the cumulative impact of making it easier to do business, of promoting ease of living at home and abroad, of building a digital public infrastructure, and through Gati Shakti, a physical one as well. This has made Make in India much more viable and much more credible. Even as that strikes roots, our talent pool offers the attractions of research, design, and innovate in India. Our diplomacy is currently tasked with taking that message out to the world. This is best done by deepening our partnership, and I'm confident that this sentiment is shared by all of you, and I look forward to working together as Team India. I thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Jaishankar.
for sharing such brilliant insights with all of us. We'll now request Rahul Kanwal to conduct a nice Q&A session with you, sir. Very brief. You know, it's almost never that you have a member of the opposition, and that too someone as erudite as Dr. Shashi Tharoor, saying that he has egg on his face as he wonders at the marvel of how Dr. Jaishankar and the Indian Foreign Ministry navigated the trapeze of handling both Ukraine and Russia with such elan. It's highly magnanimous of Dr. Shashi Tharoor for saying so. Poor guy got into some trouble in his own party. I've always admired his judgment, particularly about us. You will get him into more trouble. But the fact is, when that war broke and the kind of position that you said we're not on anybody's side, we're on the side of peace. And to be able to maintain that position through the conflict and actually in hindsight have the world say, yes, you were right. And this is happening in real time where policy is being made by a practitioner such as yourself. Do you want to give us a broad overview of, it's like cricket, you know, the ball comes, you have a fraction of a second of deciding what to do. You could have chosen, like many other countries did, on being on Ukraine's side or pushing further towards Russia. To be able to maintain that balance again and again requires a very high level of expertise. Do you want to give us a framework into how, because a lot of the world order is being upended just as we speak, how you're making those decisions, the thinking behind that? Well, I think like cricket, you need a lot of net practice. I think you have today a government which is in its third term. It has a lot of experience at its command, particularly when it comes to national security and foreign policy. And I think that makes a difference. But more than that, look, what in a way we looked at the conflict, the drivers of it, the larger environment in a very objective way. You know, I think a lot of other players, understandably, perhaps were carried away emotionally about it, and that clouded their judgment. I think it perhaps created calculations and expectations which are not really well founded. And you know, and the other point, look, we've also been tracking not just the Ukraine situation, but the global situation. With a certain amount of, again, in a very sensible way, without being, swayed by the propaganda and the prejudices that we have seen over the last 5, 6, 7 years. So when there were trends at play, we saw those trends. You know, I'm not saying we predicted every electoral win, but we certainly saw there were forces at play. We saw this is a world that is changing. We assisted from our own interests, but from the interests of the world as yet. So I do put it in a way to a certain amount of objectivity. I think particularly Prime Minister Modi's very, the range of relationships that he has built, the insights he had and which these relationships have, in a way added to it. I think we are seeing a cumulative impact of all of that. And I'm sure many of you sitting here already know, but Dr. Jaishankar's father, K. Subramaniam, was one of India's foremost strategic affairs experts. And one of the things Dr. J is very, very passionate about is to try and inculcate Indian strategic doctrine from the Ramayana to the Mahabharata to Chanakya, Kautilya. And you've even written books about that. To what extent have you succeeded in ensuring that Indian foreign policy practitioners, students, and the public at large refer to Indian strategic doctrine when they try and make a framework of how to look at what's happening in the world? You know, it's very hard for me to give sort of a reply about how well or not well I have done. I think the answer is there. But what I have seen over the last, say, 10, 11 years, I have seen in the country, among people who you would not normally expect, much greater interest in foreign policy, what we are doing. There are many reasons for it. One is technology, social media, smartphones. You know, people are more connected. They are able to understand and take interest in many more things. There is also a sense, you know, they are my people.
somebody is looking after them, I should also be involved in that process. So I think the behavior of the government and the policies of the government have instilled in the people a much greater sense of pride and a sense of ownership about what happens abroad. But beyond that, I feel in many ways, look, if you give an analogy, an example which people identify, you tell people, acha wo, look at this Ukraine. Now let me tell you, wo Mahabharat mein bhi aisa hota tha, or Bhagwan Shri Krishna he gave this advice in that situation. Immediately people get it, So, when you tell, for example, I've built a lot, both, one book to some extent on what Sri Krishna did on the Mahabharat, the other one to some extent on what, Hanuman did in service of Prabhu Sri Ram. So, if you appeal or make people think about something they know well, they immediately get it. And I think that's been very helpful. And we should, because if we don't take pride in our history and tradition, how can we expect other countries to do Okay, that? quiz question. Who were amongst the greatest diplomats in Indian history? You can just put your hand up if you think you know the answer. If you've read his book, then that's a different matter. But if you intuitively know the answer, yes, sir. Hanumanji and Shri Krishna. He said Angad. Huh? Yeah? No, that's correct. So, thank you. Well done. Can we have a round of applause for him, please? We had historian William Dalrymple at the India Today conclave recently. And one of the things he says, and I'm very curious to know what you think of it, he makes the argument that the Chinese Silk Route is a modern day construct, and that going back in history, there was no real massive trading volume between mainland China and Europe. The real trading was between India and the Roman Empire. And he makes the argument that India hasn't marketed its remarkable history, especially outside. And also the fact that the likes of, say, an Aryabhat, Brahmagupta, Indians don't know as much about, and that should be known much more. How do you look at the fact that Xi Jinping and China, modern day China, has done a much more masterful job of manufacturing myth and pushing the history as they'd like the world to see it versus what we've been able to do so far? No, I don't think this is a result of what has been happening in the last few years. I think it's a result of what has been happening for about 200 years. Because what happened was, when the British came and colonized India, the British systematically ran down our history. Whereas the British at that time were very powerful. They had an interest in preserving and projecting Chinese history because they were afraid at that time that Tsarist Russia would come and occupy China. So if you look at the 19th century, for example, the biggest advocates of China were UK and America, especially American missionaries. So, there's a whole school of promoting China. Not now, not Kissinger, not modern era. I'm talking of, early 1800s. In fact, Pearl as Buck was an outcome of that kind of strand of thinking. So, building up China was always, not always, but for a long time, a strategic objective of the West. Building them up as a society, praising their achievements, history, and running us down was equally a strategic compulsion of the West. So today, actually, we are starting this competition, or you can say this, projecting of image from very different starting points. I think we have a harder job, and therefore we'll work harder. In the way the world is nowadays, we sleep knowing the world to be a certain way. You wake up in the morning and then things aren't quite the same given everything that may have happened in DC and elsewhere at night. What keeps you up, Dr. Jaishankar, at night? Do you sleep well? Or are you always looking at the phone ki dekho kya ho raha hai? I sleep well, and I get up and look at my phone, and I go back to sleeping well. When you look at your phone, are you able to go back to sleep after that? Yes. Look, I have, for many, many years, when you deal with the world, you're dealing with different time zones. So you have built it into your system
pata nahi raat ko kuch hoga, we have to be awake, somebody's phone call. And once you actually got into a position of responsibility, actually, unfortunately, sometimes things can happen, not necessarily good things can happen. So you build it into your cycle, but you have to today watch the world. I agree with you. You have to watch the world, not just at night. I mean, if I'm sitting there and I don't have my phone for an hour, I still start wondering, am I missing? So FOMO is a real issue there. But on the other hand, look at how much we are able to know about the world. The kind of numbers, statistics, what are other people doing, if you are in a business, what are your competitors doing, what are the possible options. So if you trade it off, I think we are far, far better off than preceding generations. I won't exchange it for anything. Interesting. Henry Kissinger was asked who his favorite foreign minister at this moment was. And the first name on that list was of Dr. Jaishankar. So if I were to ask that, and Dr. Jaishankar, interestingly, in the way only he can, says, in the part of the world that I come from, that's not necessarily a compliment. And that's Kissinger in India. But okay, if I were to ask you, sir, of all the foreign ministers you practice diplomacy with, who comes across as most impressive to you? The moment I gave you one name, I've lost all my other friends. So, good try, won't work. Let me try a little. See, he's India's #1 diplomat. You can't expect me to trap him. That's not going to happen. So yes, that round of applause is well acknowledged. Sir, one of the things that's been spoken of for so long is that, and you spoke about it in your address, that India will go from being the 5th largest economy to being the 3rd largest. For a country of this aspiration, India has a very small Ministry of External Affairs, just about 1,000 to 1,100 officers. For context, the United States has 70,000, China has 7,000, even Dr. Jaishankar. So that's a testament to a quality, no? I mean, wohi kaam jo hai, 1,000 log kar rahe hain. So we don't need a Doge in India. He's already got a Doge working hard. And even Dr. Jaishankar's favorite country, Canada, has about 7,000 plus officers. So how do you look at the question of upskilling and just having more boots on the ground? I'd give you a serious answer. Actually, we categorize people in different ways. So you say UPSC, they pass UPSC, so they must be this. They're the next level, they must be something else. I take it as total net employees, because many countries, it doesn't matter at what level, when you go abroad, they declare you a diplomat. So, exactly who's a diplomat, not a diplomat, I think that's not a relevant argument. In fact, we give a lot of responsibilities even to our personnel, non-diplomatic personnel, which others don't give, so even to the diplomats. So if you take our total strength would be about say about close to 8,000, if you take it all. Secondly, it's our working style also, and I'm being serious here. We tend to give a lot of latitude. It's like any of you who run a business, you can have a business with a lot of employees, or you can have a much more contemporary business where your team leaders or your, that vertical has a lot of freedom and latitude. And so we are a very, very, I would say, this sounds like self-praise, but it's actually self-analysis. We are among the nimblest foreign ministries. We expect ambassadors very often not just to tell us something is happening, but to tell us, okay, so what's the answer? In some cases, the smart ones may even say, that's the answer, and by the way, I've already initiated it. So I think it's a way of working, it's a way of counting, maybe to some degree our efficiency. But having said that, if you ask me, would you like more people? Absolutely. Yeah, super. Finally, sir, as a student of foreign policy, it seems globalization is in retreat and we're back to the way of the jungle, might is right. As a practitioner, if you were asked to describe in one of your books the world order as it exists and India's place in it, what would be your response? Look, I just went through this conversation, this part of the conversation with the Financial Times.
First of all, this thing, there was a great world order, everybody obeyed it, it worked so beautifully, there were rules, laws. That is their myth, Look at it from the point of view of other countries. Where was the world order when people in Africa and Asia and Latin America were not getting vaccines? Where was the world order when there were travel restrictions placed on them? If you look at, even infringements of sovereignty, please count from 1945 how many wars have taken place in the world and who has crossed whose borders. And the pattern which emerges is the guys up there cross into the borders of people down there. So I think we should be very careful buying into this narrative in the first place, that everything was orderly and nice and now somewhere somebody is coming with a wrecking ball. I don't think that is so. The second is, look at the order itself. I mean, we say we have a trading, an organization to regulate world trade. Please look at the subsidies. Please look at the, the non-market factors. Look at how much damage it has done to industry in this country. So if the world order was so great, why didn't it prevent all this? Why didn't someone call out that the goods which are being, imported into this country, it's made with advantages, unfair support? People were silent. So I don't buy this idea that everything was great and now things are going to be, somehow not good. I think there were very big problems before. Many of us did not have the courage to stand up and call it out. I think we were one of them who did. Even connectivity, we were one of the few who said connectivity, the world has to agree on what is connectivity. One country cannot decide what should be connectivity. But look at the rest of the world. How many of them spoke up? So, look, we are in the threshold of change. Things will happen. I think whether the change is good or bad, opportunities, challenges, time will tell. But you won't see me going around singing paeans to the world that we have somehow lost. That is not the case. Ladies and gentlemen, I've had the opportunity over the past 2.5 decades to interview all our foreign ministers, and the fact is each minister is a product of the circumstance and a product of the government of the day. But I don't think we've had as aggressive a batsman on the global pitch as Dr. Jaishankar, and he's also someone who enjoys watching cricket quite a lot. So for that aggression and for that articulation and for explaining why Bharat matters and showing the India way, ladies and gentlemen, can we have a warm round of applause for Dr. Jaishankar? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Jaishankar. Could I please request you to be here while I request Mr. Arun Puri, Chairman and Editor-in-Chief of India Today Group, to come and felicitate Dr. Jaishankar, please. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for Dr. Jaishankar. Let's pose for a photo op, sir. Thank you so much. Warmest round of applause, ladies and gentlemen, for Dr. S. Jaishankar. Let me start by asking you about multipolarity. We have often talked here at Carnegie about how the world has changed relative to 10, 20 years ago. You have mentioned often that there's a multipolar moment that has already arrived. You also sometimes use the term multi-alignment to describe India's relationship to the world. And that comes on the heel of many decades in the past when India referred to non-alignment. So I'd love to hear from you what multipolarity means to you and what multi-alignment means and how it's different from non-alignment. Just to complete it, I also use the word multi-vector so that you can go in different directions at the same time. So there's a multi-family out there. Look, if you stop and think about it, it's actually common sense. I was in the UN for the UNGA last week, and if you use the UN as a metric, there were 51 countries who started the UN, not all independent like us.
there are 193. Now, if 140 countries, 150 countries gained independence since the Second World War, and then their economies, because gaining independence really meant that that kind of squeeze which the colonial powers were putting on them was no longer there to that extent. Once they started their own production, their own consumption, their own economic growth, then it's only a matter of time before all of this starts to play into a redistribution of where economic activity is in the world. So if you look at, say, the top 20 economies in 1950 and look every 20 years how that's changing, you can actually see multipolarity beginning to form. I would still say it's emerging. I think because if you use GDP as a measure, you get one set of prominent countries. If you use technology as a measure, you get another. If you use military capabilities as a measure, so it's not a single determination that one can make, but there is no question that there's ultimately a smell test. In the 1980s, when I first came here to Washington, so many more decisions would be made by the United States and Soviet Union, and often the two together. In the 1990s, I'd say late 90s, perhaps so many more decisions were made by the United States alone. Today, if you were to look at any big global issue, it's important to have to carry other countries along, and that to me is an indication of how the world has changed, how much more multipolar it's become. It's not just become more multipolar; it's also become more regional. And that's a subset of that multipolarity. That you would have problems where you would often leave it to the countries of the region because the ability of the major powers to get involved in everything is less. The ability of the regional powers to contest their getting involved in everything is more. So you can have crises which essentially end up as something, where not everybody gets involved, not the big powers necessarily get involved. So now look at it from the perspective of a country like India. If we have more decision-making centers, more players of influence, more combinations in a way, then obviously you want to work with as many of them as possible. So you try to optimize your positioning and your relationships, which is why multi-alignment or multi-vector. And again, it depends on the issue. I mean, there would be a set of issues where, let's say, the US is a very natural partner. There may be issues where the US may not, and some other set of countries may be. So how do you, and as you get bigger, interestingly, your agenda increases, so the need for partners also grow. So to me, that rebalancing accelerated by globalization, leading to multipolarity, leads a country like India to look at multi-vector and multi-aligned policies, and that's essentially what we're trying to do. And how is that different from the non-alignment of the 1970s, for example? It's different for 2-3 reasons. One, we were, obviously our interests were more defensive then. Our capabilities were less. Our contributions were less. I mean, let me give you a kind of example. You have these Houthi attacks in the Red Sea, okay? We are affected. All of Asia is affected because it's the main shipping line. Now, maybe 40 years ago, we'd have said something about it. Today, apart from saying something about it, you also send your ships and say, okay, we will make sure that we contribute to an international effort to secure the sea lanes. So it's the difference between the earlier era was it was more defensive, it was less capability driven.
it was also less active in actually pursuing outcomes. So here you have a dog in every fight as you get bigger. So you can't say, I don't like it and I will stay away. You may not like it, but you still got to work on it in some fashion, directly or indirectly. And I think the willingness to, take risks also increase because once you want an outcome, you can't be passive. So it's far more active, capability-driven, and I would say more willing to make choices, because one of the characteristics of the non-aligned period was also there was a certain reticence about saying, okay, on this issue I need to work with you and therefore I'm willing to do that. I think that reticence is less. I mean, where our stakes are involved, you would not have had a Quad in the non-aligned era. You would have a Quad in a multi-alignment era. That's very helpful and leads logically to the next question, which is perhaps even in a multi-vector, multipolar world, there is still room to recognize that the U.S. plays a very special role in that world. And as a practical matter, one could point to the presence of the UN, the International Monetary Fund, the World Bank here. One can point to the role that Washington still plays, for example, in patrolling international sea lanes. Sure. One can point to the role of... You don't have to convince me. I'm not into declinism. I'm getting set up to ask you the following question. The tech industry in California. So with what aspects of that kind of U.S. leadership is India comfortable, and with what aspects of that is India perhaps concerned or might question it? Look, there is no question that the United States still has a very unique position in the world order. For reasons of polemics or mind games or posturing, people may suggest otherwise, but even the people who suggest otherwise know the truth. At the same time, it's also a reality that the kind of dominance that the United States had in the 1950s, 60s, or in the 1990s, 2000, it doesn't have. So it's a kind of half empty, half full situation. Now, for us, which part works for us? Much of it does. I give you the example of Quad. If you look today on technology issues or maritime safety, security, or supply chain issues, or even the manner in which international institutions should be, there would be a lot which would be common with the United States. Obviously, there would be some, because look, we are a developing country, our political history is different, our actual interests in some cases, our trade interests or climate action interests may be different. So there would be areas of differences, but if you ask me, saying net, where do you come out? I think we come out very overwhelmingly on the side of a strong relationship, which is why actually the story, if one looks at Indian foreign policy for the last, say, 2 to 3 decades, it's really been a story of steady growth of India-US relationship, because I think successive administrations on both sides, going back, I would say maybe to late Clinton, Vajpayee, I would sort of pick that as the inflection point. I think since then it's been steadily on the up. So picking up on that, the US and India are among the world's leading countries with democratic forms of government. And here in the US, our democracy, which includes much debate about many issues, sometimes features political leaders in the US making comments about democracy in India. And that has sometimes provoked a crisp response from the External Affairs Ministry, perhaps pointing out that there are members of the Indian diaspora in the US that might have concerns or complaints about racism or about gun violence. I wonder how you think about that dynamic and what potential possibilities you might see for constructive dialogue between the US and India on these issues.
You know, there's one, the reality, and two, the handling of the reality. What's the reality? The reality is the world is very globalized, and as a result, the politics of any country doesn't necessarily stay within the national boundaries of the country. Now, the United States, of course, makes a special effort to ensure it doesn't. You know, that's part of how you've conducted your foreign policy over many years. Now, as in a globalized era where there are also global agendas, there are players who like to shape not only the politics of their own country or their own region, but try and do it globally. And you know, social media, economic forces, financial flows, all these give you opportunities to do that. How do you shape the narrative? So you have a whole industry here, okay? So you write up reports about people, you rank people, you spotlight countries. That's the game. Now, as I said, that's the reality. So what happens with that reality is it's part of the overall competition, a competition among countries and competition among political forces. And when it is a competition, you expect others to do what they will, and it's your right to do what you will. And that's playing out in a way. But if you look at a state to state, government to government level, we think it's important that democracies are mutually respectful. It cannot be that one democracy has a right to comment on another, and that's part about promoting democracy globally. But when others do that, then it becomes foreign interference. You know, foreign interference is foreign interference, irrespective of who does it and where it is done. So it's a testy area. And my personal view, which I have shared with many counterparts, is, look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. Understood. And of course, building on your point, the complexity of how countries get interconnected reflects in part the diasporas that exist and the fact that the U.S. is an immigrant country. So there are many, many people of South Asian origin here, and they have different perspectives. I guess that also highlights another dimension, perhaps, of India's role in the world, and I want you to comment on it a little, which is how India and the Indian government sees its relationships with diasporas, not only in the U.S., but around the world. You know, we have roughly about something like 18, 19 million Indian nationals who live abroad. These are people with Indian passports. And probably about 14, 15 million people of Indian origin who would have had an Indian passport or would have hailed from India at some point of time, because this goes back to the last century when people didn't have passports. Now, when a country has this 30 million plus constituency out there, it needs to have some kind of thinking, you know, how do you relate to such a large number of people? Because these numbers are only going to grow. You know, you referred in your initial remarks to technology. I mean, I feel today, looking at the current era, if India has something to bring to the table, because you know there are two ways by which you make space for yourself in the global order. One is to rise quantitatively, which is the GDP growth, etc. But one is also to make yourself important or relevant or indispensable to the global order. You know, people do that by having a resource or having a technology or taking responsibilities. I think there what India can do is definitely bring the people factor, the talent factor into play. And you can do that because of technology. That today's era of technology is going to require trained people, trained talent on a scale for which there are very few suppliers in the world, and we are one.
So when I contemplate a global workplace, when I look at greater mobility of people, and for me today mobility is probably the most frequent conversations I have with my counterparts. I mean, I met 60 odd ministers in the UN. At least 25, 30 of them in some form or the other would have brought up, mobility of people. So we have to have a policy for the global workplace. We have to have a policy for what happens when you have these communities outside. How do you maintain their connection with the mother country? They will also have their own needs and requirements, and sometimes their own interests. There will be cases where there would be hate crimes against their places of faith, which has happened here recently. So then how do you stand up for them? So there will be issues where we have to stand up for them. There will be issues where you have to do some advocacy. There will be issues where it's important to maintain their culture and their identity and their tradition and their heritage. And I think it kind of comes as a package. And in the last decade, that realization has been very sharp. So the diaspora aspect of our foreign policy has been really far more prominent than it was in the earlier era. Let me build on your comments about technology and ask you about the role technology is increasingly playing in India's domestic affairs and internationally. I have noticed that if I draw a through line between the domestic and the international, India is interested in extending the scope of connectivity to hundreds of millions of people who previously lacked access to electricity. Now they've leapt forward and can use QR codes and mobile technology to do payments. India is playing an increasingly prominent role in discussions of digital public infrastructure, discussions of compute and AI. How do you see India's relationship to the tech issue and the role that it plays, particularly in security as well as development? It's a sort of very open-ended question. So let me limit it to two comments. I think what is happening in India, what has happened in India over the last decade and continues to happen in terms of deployment of technologies for governance, for service delivery, for public social welfare is actually an extraordinary story. What it has enabled us to do is to take up challenges which were either not addressable at all, or if so, on a very small scale, and then use technology to really massively expand it. So when you are able today to have a system with a backbone of a digital identity of people, and then are able to figure out their entitlements, and then are able to deliver on those entitlements knowing that it's going to the right set of people, then it's a totally different world out there. If 10 years ago I had sat with you and said that, look, in the coming 10 years, we will be able to deliver 40 million homes to people and know exactly which people we're going to give it to, you wouldn't believe me. I wouldn't believe myself. If you say that, look, we have today equivalent not of a food stamp, but like a food support system, which covers 820 million people. Or you have, you know how important, everybody struggles with health access. Okay, it's a big issue in this country as well. So to create at our level of income, remember we're still a $3,000 per capita income country. At $3,000 per capita, if you can optimize your health system using technology, and actually today I think our health coverage is about 600 and something million. So we can contemplate doing things which we could not have done till we developed a digital public infrastructure. So that would be one. A completely different example, or actually not completely, slightly related. I would say look at something, a big issue in international politics, which is the semiconductor world. How do you create the supply chains for it? How do you make sure they are reliable, they are trusted?
And I think today the understand, India is in a sense gearing up for that world. And we want to come in also as a technology player, including on the hardware side. That if Apple phones is today making so much of its production in India, if we are, after years of neglecting this domain, today we have a serious semiconductor mission, of which our crucial partner is the United States. So when we see, a lot of what is happening in this country, but I mean, it's just that the particular segment of that industry with us is different than yours. But I would say there too, we can make a big difference, because at the end of the day, technology is not impersonal. Technology means people. Technology means designers. It means engineers. It means somebody's mind has got embedded in a chip. So it is, I think, something which we can make a big difference on. I note that also in your UN speech, you noted that for all the promise and possibility of technology for India and the world, there's also always a darker side and risks, and that suggests to me a balanced approach to the international discussion about technology. Since you mentioned trade, it does make me think of China and the complex relationship that India and China have. I note that just recently China surpassed every other country in its trade relationship with India, and yet tensions with China persist, and I would love to hear how you see the strategic picture with respect to China and what India is trying to achieve in its relationship with China. When it comes to trade, correct me if I'm wrong, I think China accounts for globally about 31-32% of global manufacturing. I think that would be the right number. And a lot of that has happened because over multiple decades, the international business, which is primarily Western-led, has chosen to collaborate with China for mutual benefit. So today, for any country, if you are into any kind of consumption or even into any kind of manufacturing, sourcing out of China is something which is inevitable. Because if you are consuming, if you are not manufacturing and consuming, that's probably where you get a lot of things the cheapest. And even if you are manufacturing, a lot of your components and your semi-processed materials, come out of there. So what happens is that, in a sense, trade with China at one level is almost autonomous of the political or the rest of the relationship, you can say. So I don't think it's just a question of numbers. You also need to look at what is it which you are trading, because there would be countries who would be more sensitive to their exposure. There would be countries who wouldn't care. So I think for us today, because we were earlier on digital, on technology, we are very sensitive to our data flows. It's often, to me, a little perplexing that people debate so deeply how the data must be secured at home, but are less concerned about what happens when the data leaves your borders. So in a much more data-sensitive world, in a much more technology-sensitive world, I think it's important to look at what your exposures are, how do you mitigate it, how do you balance it, how do you diminish the risks. Separately from that, in terms of our own relationship with China, I think it's a long story, but the short version is that we had agreements on how to keep the border peaceful and tranquil, and those agreements were violated by China in 2020. And because we have forward deployments of our militaries, there are resulting tensions. And until those forward deployments are addressed, the tensions would continue. If the tensions continue, it casts a natural shadow over the rest of the relationship. So our relationship hasn't been great for the last 4 years.
Another element of China's role in the world, of course, is the discussions that play out between the US, China, the European Union, EU, BRICS countries around international economics. And this brings me to ask you a little bit about de-dollarization as a possibility for the world. At times, India has expressed interest in an alternative currency that can serve as a reserve mechanism. And I wonder how you see that right now, what you see as the role of the dollar and these discussions about international economic policy. No, I think you have us confused for someone else here because we have never actively targeted the dollar. That's not part of either our economic policy or our political or our strategic policy. Some others may have. What I will tell you is a natural concern we have. Okay. We often have trade partners who do not have dollars to trade. Okay. So we now have to look at whether we forego dealings with them or do we find some settlement which works otherwise. So there's no I can say malicious intent vis-a-vis the dollar in doing this. We're trying to do our business. Sometimes you make it difficult, in the use of dollars. So we have some trade partners with whom trade in dollars becomes difficult because of your policies. So we have to obviously look for workarounds. But for us, again, look, as we spoke about rebalancing, we spoke about multipolarity, obviously all of this is also going to reflect on currencies and economic dealings. So it is the era of American dominance is also an era of dollar dominance, an era of a certain hedging and a certain spread. Other factors will come into play. I mean, that it will be more competitive, even in currencies. So, but I won't take it quite, at least vis-a-vis us, the way. I understand. I wanted to give you the chance to address them. By the way, when you say you, I know you mean you, the United States, not you, Carnegie, to be clear. We have limited control over international economic policy so far, at least. But staying with that theme, the Modi government now has had 100 days or so since sort of the next period, an election, and wonder how you see its emerging economic priorities and where you think progress is most likely and where you think the challenges are. Well, there's a lot that has happened in these 100 days, partly because we had planned for it. But if I were to pick 3 issues which would be, I think, of interest to everybody else, it would be we have cleared an initiative to create 12 major industrial nodes across the country with the idea that there are zones which are prepared to attract domestic and global manufacturing, which is a way underlines our determination to become stronger in the era of manufacturing and also to contribute more to global supply chains. Associated with it, but in addition, also a whole series of new infrastructure projects, new ports, new railways, new roads. Many of them sort of complementary to these nodes, which will again make it easier to do business, easier for living. So it's part of overall development, but it would certainly enhance our competitiveness in the international economy. And the third, which I come back to you again, the people. In fact, in our system, when you present your budget, you have something as the equivalent of the State of the Union along with it. The finance minister reads, she lays out what are the policies of the government. And if you look at this year's budget, which was presented after the election, the focus was very heavily on upgrading human resources. How do you, create more skilling institutions? How do you make people more employable in a way? So if you have a better plug-and-play manufacturing possibility, improved, enhanced infrastructure, larger volumes of human resources to deal with, I think collectively that would be
a direction we are going. And I mean, there's a lot to do because look, in the last 10 years, for example, in education, we would have pretty much in higher education doubled the number of educational institutions. I mean, in the last 10 years, on average, we were actually creating 2 new colleges a day. But it's not enough. So, because partly the scale of our challenge, partly because, we had not addressed it as effectively as we should have in the past. So, we want, to make ourselves much more relevant to global supply chains. I mean, that is for us a very big objective. And so in the digital era, add to it, we want to also enter that as a much more, as a trusted player who has the ability to collaborate with other